paper BPSC 133. The code of this paper is BPSC 133 Comparative Government and Politics, and so far in this paper we have covered the first block, which was comparative analysis, nature, scope and utility, and the methods of comparative political analysis. Moving ahead, in the second block we had done comparing regimes. So we had compared authoritarian and democratic regimes and civilian and military regimes in the second block, and in the third block that we had finished in the previous class, we had discussed the forms of government: parliamentary and presidential systems and federal and unitary systems. In today's class, so in federal and unitary systems we discuss the different countries where federalism is there. For example, in our country we have a quasi-federal system. Compared it with countries like China or countries like Bangladesh or United Kingdom, which do not have federalism, rather they have what can be termed as a unitary system. Why unitary? Because there are no tiers of government. There is only one level of government, that is the union government. There are no provincial governments or anything like that. So that is why those systems are termed as unitary compared to ours, which is federal. Moving ahead, when we talk about patterns of political participation and representation, we have unit 7, that is political parties and party systems. If you talk about political parties and party systems, so basically we have multi-party system and we have bi-party system. So in India we have multi-party system, and also there is one party system as well. We have multi-party system because in India, as per law, multiple parties, they have the right to contest elections and get themselves registered by the Election Commission of India. So in India we have certain national parties. There are a total of 6 parties which are national parties, and apart from these national parties we also have certain state parties as well. So national parties and state parties in India, we have that, and state parties are those which have a certain percentage of votes or in a particular state. So once a state party gets more than 6% of votes in 4 or more states, then that party becomes eligible for becoming a national party. So and if a party gets 6%, more than 6% votes in a particular state, then that party becomes eligible for becoming a state party in that particular state. So that is how. And there are certain unrecognized parties as well, parties which have not won any seats in any of the elections. They are usually classified as the unrecognized parties. So we can see that there is a multi-party system in our country, and different political parties in India have ruled since independence. If we see the Indian National Congress, it was in power for
from 1947 onwards till 1977. Consecutively it was in power. In between, the Indian National Congress did get split also. In 1969 there was a split in the Indian National Congress, and the Indian National Congress got split into the Congress, Indian National Congress organization, and the Indian National Congress requisitionists. The requisitionists later on became the Indira Congress. So that split also took place in the Indian National Congress back in 1969. And but after that split, it was the Indian National Congress R, which later on, under Indira Gandhi's leadership, which later on became the Congress I, that managed to stay in power till 1977. And in 1977 we see the first non-Congress government that was formed, which was the Janata Party government, which although did not last too long, it had two prime ministers in its 3-year term, and the Congress again came back in 1980. And from 1989 onwards, we entered into a part of into an era of coalition politics, and no single party managed to get the majority. And in 1989 there was a National Front government, and that National Front government was led by the Prime Minister Vishwanath Pratap Singh, and the single largest party in that government was the Janata Dal, and it had support from the Left Front and the BJP. But that government also lasted only 11 months, and after that a split happened in the Janata Dal, and a faction of the Janata Dal led by Sri Chandrasekhar, known as the Samajwadi Janata Party, they, along with Congress's outside support, formed the government for only 7 months. But again Congress came back in 1991. And in 1996, we again see another example of coalition government in India. So in 1996, it was the United Front that was formed with the Janata Dal, from which the prime ministers came, H.D. Deve Gowda and Indra Kumar Gujral. And it was one of the broadest coalition, the United Front, in the history of political history of India. It had parties belonging to all different regions and ideologies. The CPI was there, the Telugu Desam Party was there, the DMK was there, the Samajwadi Party was there. So all these parties were there, Janata Dal was there, and Congress was giving outside support. Then in 1900, before the United Front was formed, there was a short-lived 13-day government of Shri Atal Bihari Vajpayee. That was the first time that the BJP managed to form government in 1996, but only for 13 days because it could not prove its majority. Then in 1998 we see for the first time the National Democratic Alliance, or the NDA, coming to power, the BJP, led by the BJP and several other coalition partners. Then in 99 also the NDA came back to power, and in 2004 we see that the NDA is replaced by the UPA, the United Progressive Alliance, led by the Indian National Congress and several other parties. And in 2014 again we see a comeback of the NDA led by the BJP, which is still incumbent. So that is how we can see that in India so many different parties have formed government, and in India there has always been a peaceful transfer of power. In India, it has never happened that a party has lost elections and has refused to relinquish power. That has never happened in our country. So in our country, what we see is that peaceful transfer of power has always been the norm and not the exception. If we look at our neighboring countries,
In our neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, peaceful transfer of power has mostly not succeeded. So either the opposition has boycotted the elections or the opposition leaders have been put behind bars. For example, in the recent Pakistan elections of 2023, Imran Khan's party was not allowed to contest the elections, and Imran Khan was put behind bars, and the same kind of allegations were labelled against Imran Khan in Pakistan in 2018 when he was accused of colluding with the armed forces, with the army, to manipulate the election results. So only once in Pakistan a peaceful transfer of power has taken place, and that was probably in 2013 or 13-14. After that, no peaceful transfer of power ever took place, even in Bangladesh also. So in that way, we are an exception. That is why India has been termed as an island of democracy. So India has been termed as an island of democracy, and a country where democracy has survived, because the roots of democracy in India are very deep, and that is why in India democracy has that is why in India we can see that democracy and peaceful transfer of power is there, and there is a multi-party system. Comparing it with countries like United States of America, we see that in the United States of America, although multiple political parties exist, but mostly in the entire history of in the entire political history of the United States of America, what we have seen is that only two political parties have managed to come to power, mostly. So right from the beginning, if we see in the United States of America, though George Washington, he did not belong to any political party. He belonged to the Democratic Republican Party. So Democrats and Republican, they used to be one. But what we see is that after George Washington and Thomas Jefferson's death, there was a split in the Democratic Republican Party, and the Democratic Party and the Republican Party, they came into being, and then there was another party which managed to form government a few times, was the Whig Party. Back in the 1850s and the 1840s, they were prominent, but they have also completely vanished. Now there are only two political parties which are prominent, that is Democratic and Republican. There are other parties as well, like Green Party, Liberal Party, Libertarian Party. All these political parties are there, but they do not have any such influence. I mean, their influence cannot be compared, their political power cannot be compared with that of the Republican and the Democratic. And in USA, there is also this system of primary to elect candidates and to elect leaders. The system of primary is also there. So a party, unlike in India, where every political party's parliamentary board, they decide that who will be their prime ministerial candidate or who will be their electoral candidates. But in United States of America, that is not how it is done. In United States of America, it is decided through a primary, a sort of intra-party election that takes place within the party, and even the presidential candidates, who will be a presidential candidate of a particular party, is decided through the presidential primary that takes place.
So both for Republican and Democratic parties, who will be their candidate, that is decided by the primary that takes place within those parties, and then the candidate that is selected, then that candidate has to, in a way, debate with the candidate of the other party, and there are a total of 3 presidential debates that take place. So that is the system in the United States of America, where the element of accountability is much more, but there has always been mostly been a 2-party system or a bi-party system. In India also, if you see the political structure, once upon a time it used to be unipolar, with the Congress hegemony or the Congress system, as Rajni Kothari has termed it, but now it is bipolar. After the Congress's decline from late 80s onwards, it had become multipolar for a certain period of time, but now it is mostly bipolar, as there are 2 poles in the Indian Indian politics. One is the pole led by the Bharatiya Janata Party or the BJP, and the other is the pole that is led by the Indian National Congress or the INC. So the INC led India Alliance and the BJP led NDA Alliance. These are the 2 poles. Compare it with countries like, say, China. China has 1-party system. So we have so far discussed multi-party system and bi-party system. But if we talk about China, China has 1-party system. Countries like China, North Korea, all these countries, they are authoritarian states, they are dictatorships, they are not democracies in the true sense of the term, although they do like to call themselves democracies. Like North Korea calls itself Democratic People's Republic of Korea, but it is neither democratic nor is it a people's republic. It is an autocratic republic that is governed by a family, North Korea. Similarly, China also, in China also there is only 1 party, that is the Communist Party, Chinese Communist Party, and the Chinese Communist Party is the only prominent party of China. The Chinese Communist Party is the only prominent political party and is the only party that is, in a way, the Chinese Communist Party and its allies are the only parties which are, in a way, allowed to contest elections in China, and any party which is against the communist ideology is not allowed to contest elections in China. So that is why we see that there are 1-party states as well, where there is just 1 party which receives the patronage of the state or of the government. So we have discussed multi-party, bi-party and 1 party. So moving on to the next unit, that is unit 8, that is pressure groups. So as we saw in the last unit, political parties provide the critical link between citizens and the government in a democracy. Pressure groups, the subject of this unit, also perform a similar role and contribute to the policy process. After going through this unit, you will be able to explain the meaning and characteristics of pressure groups, distinguish pressure groups from political parties, interest groups, civil society, classify pressure groups, describe the methods, strategies and techniques used by pressure groups, and explain the role of pressure groups in democratic politics.
We normally associate modernization with the widespread belief that the conditions of life can be altered through human action. But modernization is also associated with economic and social changes like industrialization, urbanization, modern education, spread of public communication, etc. These changes lead to an increasing diversity of life conditions, which result in the formation of large number of specific interest groups. Most democracies provide scope for such special interest groups to express their interests, to express their needs. These groups, commonly identified as interest groups or pressure groups, seek to protect or advance their collective interests and also to obtain public policy outcomes favorable to them by pressurizing the government and other state apparatus. Such groups have come to play an important role in the political system by organizing individuals into groups and then linking them with the political system. In this sense, pressure groups act as mediating institutions between the government and the governed in a democratic polity. Defining pressure groups. The task of defining pressure groups in a single universally acceptable definition is a difficult one. Consider the following definitions of pressure groups. Organized groups possessing both formal structure and real common interests insofar as they influence the decisions of public bodies. W.J.M. Mackenzie. Organizations trying to influence the policy of public bodies in their own chosen direction, though never themselves prepared to undertake the government of the country, according to Samuel Feiner. An association of individuals joined together by a common interest, belief, activity or purpose that seeks to achieve its objectives, further its interest and enhance its status in relation to other groups by gaining the approval and cooperation of authority in the form of favorable policies, legislation and conditions. This definition is according to Peter Shipley. Organizations which seek to influence government policy without at the same time being willing to accept the responsibility of public office are called pressure groups, according to N.C. Hunt. Despite differences in their emphasis, these definitions make it clear that pressure groups are voluntary social groups and characterized by persuasive activism, to achieve a desirable change or to prevent an undesirable change. Their activism, often termed as pressure politics, involves various methods to influence the government and other state apparatus like legislatures, executives or individuals in responsible positions of decision making and implementation of public policies. In recent times, pressure groups also emerged in the form of social movements on issues like protection of environment, corruption, human rights, education, health, livelihood, etc. For example, groups like Narmada Bachao Andolan, NBA or India Against Corruption have propagated public awareness on issues of environment protection and corruption respectively, while pressurizing the government for better policy outcome. Pressure groups vary in terms of size and influence as well as the area of operation. Some are relatively small,
formed on the basis of highly specific interest and operate at local or domestic level, while others are extremely large and powerful, with some of them operating beyond national boundaries. For example, groups like Confederation of Free Trade Union, Council of European Federation of Industries, Amnesty International, Anti-Apartheid Movement, Oxfam, Black Lives Matter, Friends of the Earth are some of the groups that operate across national boundaries. Moreover, there are also collective groups like the World Social Forum, formed by different civil society, advocacy groups, and social movements from different countries but operate at the global level. Thus, whatever be the size, strength, and area of operation, pressure groups have come to play an enormously important role in society and politics and are considered to be a vital component of modern political system. The World Social Forum is a collective solidarity forum of various civil society groups, non-government organizations, groups of farmers, intellectuals, women, youths, etc. from around the world, whose aim is to condemn the harmful effects of globalization and working towards the establishment of a better world. The group organized its annual forum for the first time in 2001 in Porto Alegre, Brazil. Since the forum organizes its anti-globalization campaigns in various parts of the world, the forum then emerged as a challenger or alternative to the World Economic Forum, which has been organized in Davos, Switzerland, denouncing its neoliberal economic policies. The World Social Forum is known for its opposition to globalization, driven by neoliberalism and defended by global financial institutions like World Trade Organization, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, and other multinational corporations. So, to challenge the hegemony of WTO, IMF, there has been in recent times the rise of organizations like Asian Infrastructure Investment Bank, Asian Development Bank. All these financial institutions have seen their rise. Origin of pressure groups. The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Politics, famously said, "Man is by nature a social animal." The idea of Aristotle implies that man cannot live alone and that man enter into relationship with others to live a social and political life. This behavior of men incentivizes them to form social groups in almost every sphere of life. Therefore, as many scholars also suggested, ever since the inception of organized human society, there had been groups in society whose character and activities were similar to what we identify today as pressure groups. In this regard, groups and group politics can be considered as old as the human society itself. People belonging to different sections of the society, be it religion, caste, ethnicity, profession, trade unions, farmers, came together and voluntarily organized themselves in order to advance their interests. Pressure groups gained prominence in the modern times, particularly after the American and French revolutions in the 18th century. The spread of democratic rights, ideas, and values led to the astonishing increase in the number of pressure groups. Prominent among the new pressure groups are those of minorities and women. They have come together to demand social and political rights to ensure that they are not subjugated. For example, the Abolition Society in Britain was founded in 1787 to oppose the slave trade.
Uh, Similarly, the Society for Women's Rights was founded in France in 1866. With the purpose of exerting a worldwide women's suffrage movement. Thus, by the end of the 19th century, many such groups asserting the interests of business groups, trade unions, etc., had become operationalized in most of the industrial societies. Despite the pressure groups coming to prominence in democratic politics, uh, the discipline of political science had hardly given any attention to their role and influence in political processes. Arthur F. Bentley, an American social scientist who is regarded as the real founder of the group theory, wrote in 1908 that it was only through the analysis of group activities that one could achieve a true knowledge of government. It was, however, only in the mid 20th century that the study of group politics began to attract political scientists. Some of the pioneers of group centered approach in the study of politics are David Truman, Ern Latham, W. J. M. Mackenzie, S. E. Feiner, and Joseph La Palambra. Pressure groups and other social groups, it is easily conceivable. Pressure groups and other social groups, it is easily conceivable that there can be many kinds of groups that in a political system which may be organized, that there can be many kinds of political groups which may be in a political system which may be organized and cohesive, such as interest groups, political parties, civil society organizations, and so on. Although these groups exist to serve a common interest, they differ from what we identified as pressure groups. Therefore, we should be able to differentiate pressure groups from other entities. Pressure groups and interest groups. Among the many social groups, interest groups are possibly the closest to pressure groups. In fact, many scholars do not make a distinction between pressure groups and interest groups, and they often treat the two as synonymous. So Alan Ball, for example, puts pressure groups under the same category as interest group, attitude groups, etc. He defined these groups as social aggregates with some level chosen and shared aims, which attempt to influence the political decision making process. Likewise, Robert Salisbury also argued pressure group is only more pejorative but perhaps more familiar a term for interest groups. For those scholars, pressure groups in a sense are similar to interest groups in that they strive to achieve the interests of their members. There are other groups of scholars who seek to differentiate pressure groups from interest groups. They believe that pressure groups always attempt to influence the government's decision-making process, whereas interest groups do not necessarily have the intention to do so. Interest groups merely insist on promoting their interests to achieve their specific goals, but they do not exert pressure on the government. Therefore, the word pressure can be taken as the basic point of distinction between the two. From these scholars, pressure groups are far more powerful
than interest groups or any group of similar kind, because they have the intent or capability to pressurize the government to get policy decisions favorable to them. In this regard, Hugh Bond says that every group is an interest group or a group with an interest, but not every group attempts to influence public policy.
So, pressure groups are far more powerful than interest groups or any other group of similar kind because they have the intent or the capability to pressurize the government to get policy decisions favorable to them. In this regard, Hugh Bones says that every group is an interest group or a group with an interest, but not every group attempts to influence public policy. This implies that interest groups transform themselves into pressure groups when they begin to influence the decision making process. In a sense, one can say that all pressure groups are interest groups, but not all interest groups necessarily transform into pressure groups. There are other scholars who avoid the use of the term pressure group. They argue that the term carries a negative connotation as it insinuates the threat of use of force to achieve their objectives. These scholars prefer to use labels such as sectional, organized, the lobby or interest groups to refer to the whole range of groups that strive for a specific interest in society. Whether they are called interest groups, attitude groups, or pressure groups, they exist to serve their specific group's interest, and all of them in one way or the other exert some pressure on the government. Despite the ambiguous line of demarcation between pressure groups and these groups, one can still make the distinction that pressure groups generally refer to those groups that actively seek to influence public policy. Pressure groups and political parties. Both pressure groups and political parties are important agencies which aim to achieve the interests of different sections of society. In some respects, the roles of pressure groups are parallel to those of political parties as agents of political mobilization and representation. So, by linking the government and the governed, the pressure groups, they are in a way, they play a role which is parallel to that of political parties. So, but there are theoretical and practical distinctions between pressure groups and political parties. So, while political parties aim to get power and form the government, pressure groups they generally seek to influence and pressurize the government in accordance with the particular interest and aspirations of the people that they represent. So, unlike political parties whose central objective is to capture power and run the government, pressure groups, they never aim to gain formal control of the government. So, instead, pressure groups, they devote themselves to influence the government to realize their demands and objectives. In other words, pressure groups seek to influence government and political parties, and in a way, the pressure group, they do not want to form the government, rather they want to influence the decision making. So, we see that there are different kinds of pressure groups. There are certain farmer organizations as well. For example, in India, we have the Bharatiya Kisan Union, which is the biggest farmer pressure group in our country. We have the All India Trade Union Congress. We have the Indian National Trade Union Congress, the Bharatiya Mazdoor Sabha, the Bharatiya Kisan Sabha. All these are pressure groups. Also,
there are certain student related pressure groups as well, or organizations which act as pressure groups. And so pressure groups basically, they never aim to form the government, rather they, what they aim is, they aim to influence the policy making. They aim to influence the policy making of the government. So that is why we see student related pressure groups are there. In fact, the student unions which are affiliated to political parties, they many times act like pressure groups. There are pressure groups related to women's issues, which raise issues of women. There are pressure groups which raise issues of labor that we've just discussed. Farmer pressure groups are there. So all sorts of, there are pressure groups which raise which are related to bureaucrats as well, which influence the policies regarding bureaucrats as well. The IAS Association is one such very powerful pressure groups. There are pressure groups of bank employees, of engineers. So all these different kinds of pressure groups are there. So if we follow the analysis of David Easton, the input output analysis that David Easton has propounded, pressure groups, they seek to influence the output, and to do that, what they do is they give certain inputs. So basically they give certain advices, they raise certain demands, and then they expect the government to basically articulate or formulate policies based on their demands. And in case those demands are not met, then the pressure groups, they utilize different pressure tactics like dharna, like strikes and hartals. So that is why we can use David Easton's model of input output analysis to analyze the role, the very important role that is played by pressure groups in a democratic polity like ours. So that is why we see that the very fundamental difference between pressure groups and political parties is that while political parties aim to form government, aim to come to power, pressure groups, they never, their objective is never to form the government themselves. Their objective is to influence the policy making of the government. And many a times we observed that political parties, they have their own pressure groups, and in many cases a ruling party uses its pressure groups to influence the policy making. So if it wants a certain policy to be made, but it sees that there is no the opinion of the people are not too conducive to that policy, then what they do is that they use their own pressure groups. They use their own pressure groups to create such an environment that, okay, this kind of a policy is right now required in the country. So that is why we see that pressure groups, they play a very important role, and it is interest groups only which gradually transform themselves into pressure groups. So, and another distinction that is there between pressure groups and political parties is that pressure groups, they only focus on the policy making aspect, on the policy area. But if we look about, if we analyze political parties, they have a very broad agenda. They are not only concerned with the policy making, but they are also concerned with the governance. That is why we see that political parties have so many cells and so many wings. There is a student wing, women's wing, workers wing, so many different, and there are wings for different sections of the society. There is a minority cell, there is a tribal cell, all the societies, all the sections of the society, the political party has to carry along, because the political party's agenda is much bigger. The pressure group's agenda is quite specific. For instance,
trade unions and human rights groups are concerned with very limited goals of protecting or promoting the welfare and workers and the human rights of the workers. So, not only the welfare of the workers, but the human rights of the workers as well. And for that they do all the different kinds of things like organizing dharnas and hartals, and they at times collaborate with international actors as well, with international organizations as well. For example, in India, the labor organizations, most of them are affiliated or with the International Labour Organization, ILO. So they analyze the ILO reports that are released, and the reports about the condition of the labor survey reports, that also they analyze. And there are many other pressure groups like those which are relating to anti-corruption. What they do is that they analyze the CAG reports, they analyze the reports of the parliamentary committees, and many a times they expose government corruptions at different levels. So, pressure groups are rarely concerned with economic or external policies, but when those economic policies or external policies, if they impinge upon the interest of those pressure groups, then they do get concerned with that. For example, the farmers organizations. So when India apparently had signed some treaty with the World Trade Organization, with the WTO, which the farmers organizations felt would be counterproductive to the farmers' welfare, because it may affect the MSP, or it may allow foreign grains and all to enter Indian markets, then those farmers organizations, they objected to it. They took to the streets. And political parties, on the other hand, they have a very diverse agenda. Because their goal at their most important goal is national development. Policy formulation is definitely a very important part of that, but to actualize that policy through governance, that is what political parties have to do. But pressure groups are not involved in governance. Their most important task is to influence the policy making of the government. So, however, the distinction between political parties and pressure groups can sometimes become very complicated by the fact that, as I was just discussing, some pressure groups, they do have a very close relation with certain political parties. In fact, there are pressure groups which render support to certain political parties whenever these pressure groups think that their political purpose can be better served by supporting these parties. For example, we saw that after the farmers movement that took place in our country, those political parties which supported the farmers movement, they in turn got the support of the farmers associations in the state assembly elections, which took place after the farmers movement ended in India. So that is why pressure groups at times, they do give support to certain political parties if those pressure groups are convinced that in case that political party comes to power, their interest or their demands will be actualized, will be met through lawmaking. So that is why the difference between pressure group and political parties gets blurred many a times. In India, definitely it does. On the other hand, there are also certain pressure groups which have transformed themselves into political parties. In India, the biggest example is that of the India Against Corruption, which transformed itself into the Aam Aadmi Party. In UK, the Labour Party in UK and in Australia, they initially used to be
pressure groups. But later on, later on they became political parties. In India, the Mizo National Front in Mizoram, it initially was formed as a pressure group to oppose the famine, which was known as Motam. It was called the Mizo National Famine Front. That later on became the Mizo National Front. The Shiv Sena was formed as a pressure group during the movement for the creation of Maharashtra from the Bombay presidency. Later on, it became a political party. So there are countless such examples where pressure groups have transformed themselves and become political parties. Where, for example, in India, the DS4, the Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti, and the BAMSEF, these pressure groups, the DS4 later on went on to become the Bahujan Samaj Party, the BSP. So there are so many so many examples where we can see that a pressure group has gone on to become a political party. So I thank you all for joining today on this discussion on pressure groups. We will continue our class with this topic in the next class. Thank you so much for joining today's class. Namaste.
మనం ఈరోజు BHIC 131 హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది ఎర్లియస్ట్ టైమ్స్ అప్ టు సెంచరీ 300 కామన్ ఎరా వరకు, దానిలో 16th యూనిట్ మనకు అంటే వ్యవసాయ ఆధారిత స్థావరాలు, వ్యవసాయ సమాజం, వాణిజ్య విస్తరణ మరియు పట్టణ కేంద్రాలు, దీపకల్ప భారతదేశం. తర్వాతది నా యొక్క పేరు జి యాదగిరి. నేను సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. మనకు ఈరోజు చర్చించబోయేటువంటిది మరి 16వ యూనిట్ అయినటువంటి వ్యవసాయ ఆధారిత స్థావరాలు మరియు వ్యవసాయ సమాజం, వాణిజ్య విస్తరణ మరియు పట్టణ కేంద్రాలు, దీపకల్ప భారతదేశం. అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ 2 భాగాలను మనం గుర్తించాలి. ఒకటి దక్కన్, అంటే శాతవాహనుల కాలం నాటి దక్కన్ యొక్క విధానం. రెండవది మరి తమిళహం. మరి తమిళహం అంటే చోళ, చేర, పాండ్య రాజ్యాలలోని మరి క్రీస్తు పూర్వం 1వ శతాబ్దం నుండి క్రీస్తు శకం 300 వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ దీనిలో ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం అంటే సుమారుగా క్రీస్తు పూర్వం 200 నుండి మరి క్రీస్తు శకం 300 వరకు ఉన్నటువంటి మరి యొక్క సమాజం యొక్క పరిస్థితుల గురించి, అంటే దక్కన్ మరియు ఈ యొక్క తమిళనాడులోని మెయిన్గా వ్యవసాయ ఆధారితాల గురించి, వాణిజ్యం గురించి, మరి పట్టణ కేంద్రాల విస్తరణ గురించి మరి వివిధ కోణాల నుండి చర్చించడం జరుగుతుంది. దీనిలో ముఖ్యంగా శాతవాహనుల రాజ్యం మరియు చోళ, చేర, పాండ్య మొదలైన వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి వీటితో పాటు చిన్న స్థానిక నాయక రాజ్యాల గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. అంటే దక్షిణ భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు ప్రబలంగా ఉన్నటువంటి మరి వివిధ రకాల జీవన ఆధారాలు, వ్యవసాయ స్థావరాల వ్యాప్తి, స్వభావం మొదలైన వాటి గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది. మరియు భూమి యాజమాన్య స్వభావం, మరి వ్యవసాయ సమాజ వ్యవస్థీకరణ, ఆర్గనైజేషన్, పునఃపంపిణీ, మరి కొత్త అంశాల యొక్క పరిచయము, వాటి యొక్క మార్పు, మరి ఈ యొక్క తొలి నాటిలో ప్రారంభ దీపకల్పంలో భారతదేశంలో వాణిజ్య స్వరూపాన్ని నిర్ణయించడం, మరియు రవాణా, కమ్యూనికేషన్స్ యొక్క సౌకర్యాలు, నాణ్యాలు, రాజకీయ అధికారాల ఆసక్తి, మరియు పట్టణ కేంద్రాలు, వాణిజ్య పట్టణ ప్రభావాలు. మరి మనకు సౌండ్ వస్తుంది, 1 minute. అంటే మనకు ఇక్కడ శాతవాహన కాలం నాటి పరిస్థితులు మరియు ఈ యొక్క తమిళహంలోని చోళ, చేర, పాండ్య కాలం నాటి ఈ సామాజిక పరిస్థితులు, మరి వ్యవసాయం, వాణిజ్య విస్తరణల గురించి మరి చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు దీన్ని మనం దీపకల్పం అనవచ్చు. మరి ఈ యొక్క దీపకల్పంలో జరిగినటువంటి మార్పులు మరియు కమ్యూనికేషన్స్, రవాణా సౌకర్యాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాయి, మరి వాణిజ్యం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, మరి పట్టణాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాయి అనేటువంటిది. అంటే దీనిలో ఓవరాల్గా తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ ప్రదేశంలో అంటే ఈ యొక్క దీపకల్పంలో ముఖ్యంగా ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాది అనేటువంటిది తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా
ఇక్కడ బృహత్ శిలాయుగం నుండి ఇనుమును కనుగోవడం, ఈ ప్రదేశాల్లో ఇనుముతో పాటు మరి అక్కడక్కడ బంగారాన్ని కూడా కనుగొన్నటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఇనుము బృహత్ శిలాయుగం నాటికి ఇక్కడ ఇనుమును కనుగోవడం, ఆ ఇనుముతో పాటు మరి ఇక్కడ అంటే వ్యవసాయంలోకి వచ్చినటువంటి మెయిన్గా ఎక్కువగా ఉపయోగం పడింది ఈ యొక్క ఇనుము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇనుము అయితే ఎప్పుడైతే కనుగొన్నారో దాన్ని ఈ యొక్క నాగలికి కర్రగా ఉపయోగించారు ఈ యొక్క ఇనుమును. దాంతో సాలు ఎక్కువ దిగడం, మరియు ప్రజల యొక్క పరిస్థితులను తీసుకుంటే కొండ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి వారు మరి దిగువకు మైదాన ప్రాంతాలకు వచ్చేసి ఈ మైదాన ప్రాంతాలలో వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. అంటే బృహత్ శిలాయుగం నుండి వీరు వ్యవసాయం మెయిన్గా వరి, గోధుమ ఇలాంటి పంటలను అంటే తరి పంటలను పండించి అభివృద్ధి పరిచారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇనుము వచ్చేసిందో దానికి తోడు మరియు ఈ యొక్క వ్యవసాయం అభివృద్ధి అయింది. వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి అయిందో వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి వివిధ పనులలో పాల్గొనడానికి జనాభా అవసరం వచ్చింది. కాబట్టి ఇటు వ్యవసాయం అభివృద్ధి అయింది, ఇటు మిగులు ధాన్యం ఏర్పడ్డది. దానితో పాటు మరి కేంద్రాలుగా అంటే చిన్న చిన్న కేంద్రాలుగా మరి పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందాయి. అంటే ఇక్కడ మిగులైతే ఎప్పుడైతే జరిగిందో దాంతో మరి ఇటు వ్యాపారం స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా వ్యాపారం మరి ఆనాడు వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలోనే జరిగేది. అయినప్పటికీ ఎక్కువ శాతం స్థానికంగా వస్తు మార్పిడి జరిగినప్పటికీ మరి ఇక్కడ స్థానిక మరి సుదూర భూమార్గాల ద్వారా, సుదూర జలమార్గాల ద్వారా అంటే విదేశాలకు కూడా మరి రోమ్ తోటి సత్సంబంధాలు మనకు ఉన్నట్టు శాసనాధారాల ద్వారా అనేకమైనటువంటి గ్రంథాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అంటే మనకు పెరిప్లస్ రాసినటువంటి ఎరిత్రియన్ శ్రీ కానీ మరి యొక్క జాగ్రఫీ గ్రంథాలు కానీ మరి ఇవన్నిటి ద్వారా మనకు ప్రాచీన గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తుంది. అంటే మెయిన్గా మనము ఆహార పదార్థాలను రోము లాంటి ప్రదేశాలకు ఎక్స్పోర్టింగ్ చేసి వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నటువంటి దానికి బదులుగా మనం బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఒక సెనెట్ అధికారే చెప్పాడు, రోమ్ యొక్క అధికారి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బంగారం అంతా మరి భారతదేశం లాంటి దేశాలకు మరి వెళ్తుంది, కాబట్టి అది రేపు మనకు ప్రాబ్లం ఏర్పడవచ్చు అనేటువంటిది ఆ రాతలను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బట్టి చూస్తే మరి ఆనాడు మరి రోమ్ తోటి మనకు ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలనే మరి రోమ్ వాళ్ళను మనం ముఖ్యంగా యవనులను అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో మరి భారతదేశానికి ఈ యొక్క రోమ్ సామ్రాజ్యంలో ఉండేటువంటి వారి వ్యాపారాలు మరి సత్సంబంధాలు జరిగాయనేటువంటిది మరి అక్కడి నాణ్యాలు ఇక్కడే నాణ్యాలు అక్కడ లభ్యం కావడం, మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కుండ పెంకులు మరి అక్కడ ఉండేటువంటి కుండ పెంకులు ఇక్కడ లభ్యం కావడం, ఇవన్నీ మనకు మౌలిక ఆధారాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఈ చరిత్ర అర్థమవుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు చూస్తే ప్రాచీన కాలంలో మరి ఈ యొక్క తూర్పు రేవు పట్టణాలు, పశ్చిమ రేవు పట్టణాలు అభివృద్ధి చెంది మరి వ్యాపారం విస్తరించింది. ఆ వ్యాపారం తోటే నాణ్యాలు వేయడం జరిగినాయి. మెయిన్ ఏంటంటే రాజులు, రాజరికాలు, నాయకులు కాకుండా ముఖ్యంగా మొట్టమొదలు వేసినటువంటి వారు మరి ఈ యొక్క వ్యాపారస్తులే నాణ్యాలను ముద్రించడం జరిగింది వాళ్ళ వ్యాపారం మారకం కొరకు. కాబట్టి వాళ్ళకే అవసరం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ యొక్క మారకం వస్తువుగా మరి నాణ్యాలు రావడం, దాన్ని మరి వివిధ ప్రదేశాలలో వివిధ తీరుల్లో ఉపయోగించినప్పటికీ మరి రోమి యొక్క బంగారు వెండి నాణ్యాలు మరి తలమానికంగా అంటే ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం జరిగింది. అవే కాకుండా మరి టిన్నుతోటి వివిధ లోహాలతోటి కూడా నాణ్యాలు చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ మరి యొక్క రోమ్ బంగారు నాణ్యాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అవే కాకుండా మౌర్యుల కాలం నుండి మనకు ఈ యొక్క దక్షిణ భారతదేశం అభివృద్ధి జరిగేది. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా
ఈ యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలో మెయిన్గా పంచమార్క్ కాయిన్స్ కూడా అభివృద్ధి చెందాయి. అంటే ఓ రకంగా అవి ఒకే రకంగా ఒకే అంటే వెయిటేజ్లో ఉండడం, తూకంలో ఉండడం, ఆ తూకం ఉండడానికి దాని యొక్క బార్డర్లు కత్తిరించడం ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా మనకు ఈ యొక్క నాణ్యాలు కూడా మరి ఆనాటి యొక్క ఆధారాలను పూర్తిగా మనకు తెలియపరుస్తున్నాయి. మరి ఇవన్నిటికీ తోడు మరి రవాణా సౌకర్యాలు కూడా కావాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క వ్యాపారస్తులు మెయిన్గా రవాణా సౌకర్యాలను, పశువులను, మరి ఈ యొక్క జల మార్గాలు అయితే పడవలను, స్టీమర్లను, అంటే ఇక్కడ మరి తెరచాపలతోటి ఉండేటువంటి మరి ప్రయాణాలను ఎక్కువగా కొనసాగించారు. అంటే ఇక్కడ ఇవి బిడారాలుగా ప్రయాణిస్తూ, ఎందుకంటే ఆనాడు మరి దొంగల బాధ ఎక్కువనే ఉన్నట్టుగా మనకు గ్రంథాలను బట్టి తెలుస్తుంది. తమిళ గ్రంథాలే కానీ మిగతా గ్రంథాలను కానీ బట్టి తెలుస్తుంది. కాబట్టి మరి వ్యాపారస్తులు మూకుమ్మడిగా మరి శ్రేణులుగా ఏర్పడి మరి ప్రయాణించి, అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి, ఎందుకంటే కొండలు గుట్టలు మరి నదీ నదాలు దాటుకుంటూ మరి వ్యాపారానికి నేషనల్గా ఇంటర్నేషనల్గా వెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి వారు ముఖ్యంగా రోడ్లు కూడా వాళ్ళకు అవసరమైనవి. అంటే భూమార్గం ద్వారా రోడ్లు అవసరమైనవి, బాటలు. మరి ఆ బాటలు ఏ దిక్కు నుండి వెళ్ళాలి, ఎట్లా వెళ్తే దగ్గర ఉంటుంది అనేటువంటి మరి ఈ విధంగా సర్చ్ కూడా చేయడం జరిగింది వ్యాపారస్తులు. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు అమ్మకానికి కొనుగోళ్లకు మెయిన్గా ఈ యొక్క రవాణా సౌకర్యాలు, దానికి తోడు అంటే ఎడ్ల బండ్లు, ఈ యొక్క జంతువులను మోసుకపోవడానికి గాడిదలను, గుర్రాలను, పశువులను వాడడం, మరి ఇలాంటివి జరిగేది. మరి ఇక్కడ వ్యాపారం కొనసాగుతున్నటువంటి కాలంలో మెయిన్గా మిగులు విలువ, మిగులు ధాన్యం, ఆ ధాన్యాన్ని ఎప్పుడైతే మిగులు వచ్చిందో దాన్ని వ్యాపారానికి మరి ముందుకు వచ్చారు. ఆ విధంగా మరి వ్యాపారంతో పాటు కొందరు వృత్తులు, వివిధ వృత్తులు, దానికి అనుబంధమైనటువంటి వృత్తులు రావడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా ఇటు వ్యవసాయ మిగులు ఏర్పడడం, వివిధ వృత్తులు ఏర్పడడం, దానికి తోడుగా లీడర్లు, అధికారులు, ఇటు నాయకులు ఏర్పడడం, ఆ నాయకులు విలాసవంతమైనటువంటి ప్యాలెస్ల యొక్క నిర్మాణాలే కానివ్వండి, వాళ్ళు వాడేటువంటి వస్తువులు, విలాసమైనటువంటి వస్తువులు, వాటిని తయారు చేయడానికి ఒక వర్గం. అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసేటువంటిది వర్గం ఒకటి, నాన్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వర్గం ఇంకోటి తయారై మరి వృత్తులను కొనసాగించేది. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క విధానంలో మెయిన్గా బృహత్ శిలాయుగం నుంచి ఇటు ఇనుము, ఈ యొక్క వరితో పాటు మిగులు, ధాన్యం ఏర్పడడం, దానితో పాటు వ్యాపారం, ఆ వ్యాపారం లోకల్గా మరి భూమార్గం ద్వారా, జలమార్గం ద్వారా మరి జాతీయ అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలుగా వెళ్ళడం. ఎందుకంటే మనకు ఉదాహరణ తీసుకుంటే మనం అంటే ఈ యొక్క శ్రీలంక తోటి కూడా వ్యాపారాలు చేశాము. మరియు అంటే ఈ విధంగా ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి అక్కడ లభ్యమయ్యేటువంటి మనం ఇక్కడి నుంచి అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులు కూడా మరి అభివృద్ధి కొనసాగించాయి. ఇది మనం ఇక్కడ జరిగినటువంటి మార్పులుగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి మనం ఈ విధంగా ఇంట్రొడక్షన్లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇది అంటే క్రీస్తుపూర్వం 2000 నుండి మరి నూతన శిలాయుగం నుంచి మనం దీనికి బేసిక్ ఉన్నదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారు ఆహార ధాన్యాలను పండించుకోవడం జరిగింది మరి నవీన శిలాయుగంలోనే. మెయిన్గా చిరుధాన్యాలను, మిలెట్స్ను పండించడం జరిగింది. రాగులు, సజ్జలు, పప్పు ధాన్యాలు, మరి పెసలు, ఉలువలు, మరి ఇవన్నీ కూడా మానవుడు మైదాన ప్రాంతం కంటే ముందు కొండ ప్రాంతంలో జీవించాడు. మరి ఆ కొండ ప్రాంతంలో కాంటూరు అగ్రికల్చర్ అంట మనం, అంటే కాంటూరు వ్యవసాయం అంటాం. అంటే మెట్ల అంటే స్టెప్ల వైజ్గా కొండల గుట్టల ప్రాంతం కాబట్టి వాటిని సాగు చేయడానికి వీలుగా మరి ఈ విధంగా స్టెప్ వైజ్గా సాగు చేయడం జరిగింది. దాన్నే కాంటూరు అగ్రికల్చర్ అంటాం. దాన్నే మనం అంటే స్టెప్స్ వైజ్గా ఉండేటువంటి వ్యవసాయం మొదలుపెట్టారు. అంటే కొండ వాళ్ళల్లో ఈ యొక్క మెట్ల తీరులో పెట్టినటువంటి వ్యవసాయం. మరి ఆ మెట్ట ప్రాంతం నుంచి
మానవుడు మైదాన ప్రాంతానికి విచ్చేయడం జరిగింది. ఈ మైదాన ప్రాంతంలో వరిని మెయిన్గా పండించాడు. ఆ వరిని క్రీస్తు పూర్వం అంటే మనకు క్రీస్తు పూర్వం 1000లోనే వరిని పండించినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ యొక్క దీపకల్పంలో 1000 కాలంలోనే మరి వెనుమును విస్తారంగా వాడినటువంటి ఇక మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. అంటే మెయిన్గా ఈ నాగలి, గొడ్డలి, మరి ఈ యొక్క కర్రు, పార, కొడవలి ఇలాంటివన్నీ తోటి మైదాన ప్రాంతాలలో విస్తరించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మైదాన ప్రాంతానికి విస్తరించడం జరిగిందో మైదాన ప్రాంతంలో స్థిర నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకొని మరి వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి ఈ యొక్క నదీ నదాలలో ప్రవహించేటువంటి నీటిని దారులు మల్పించి కాలువలుగా పంట కాలువలు తవ్వించి పంట కాలువల ద్వారా పంటను అభివృద్ధి చేశారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కావేరీపట్నం. మరి ఆ కావేరీపట్నంలో పంట కాలువలను తవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మరి అంత మొదలు పారలతోటి చెక్కుకున్నటువంటి మానవుడు మరి ఈ యొక్క నాగలి ద్వారా మరి ఎద్దులను పూంచి అంటే కాడికి ఎద్దులను కట్టి మరి నాగ దున్నడం, దాన్ని అంటే సాలు లోతుగా వెళ్ళడం, దాంతో పంటలు కూడా మరి ఎక్కువ పండడం జరిగింది. అంటే దీంతో మిగులు ఆహార పదార్థాలు ఏర్పడడం జరిగింది. ఆ మిగులు ఆహార పదార్థాలే ఇటు వాణిజ్యానికి మరి వ్యాపారానికి నాంది పలికిందిగా చెప్పుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఈ యొక్క పంటలు ఇటు ఎక్కువ పండడం, దానికి తోడు అదే కాలంలో మరి మనకు జైన బౌద్ధ మతాలు ఆవిర్భవించడం, ఆ జైన బౌద్ధ మతాలకు వీరు దానాలు చేయడం, ధర్మాలు చేయడం, మరి భూములను దానాలను, మరి గోవులను దానాలను, మరి ఈ విధంగా బంగారు దానాలను, వస్త్ర దానాలను కూడా చేయడం జరిగింది. ఇవే కాకుండా అంటే గుహలు ఆ సన్యాసుల కొరకు గుహలను తొలిపించి మరి ఇవ్వడం జరిగింది బహుమతిగా. మరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అంటే అగ్రికల్చర్ చేయని వారు ఈ వ్యవసాయ భూముల్లోకి ఎంటర్ అయ్యారో అంటే భాగం అయ్యారో దాంతో అభివృద్ధి జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ సన్యాసులకు మనం ఎప్పుడైతే బహుమతిగా ఇచ్చామో ఈ పంటలు ఎప్పుడు వేయాలి, ఏ ఋతువులలో వేయాలనేటువంటిది ఋతు జ్ఞానాన్ని మరి అభివృద్ధి పరచుకోవడం జరిగింది. అంటే ఏ ఋతువులలో ఏ పంట వేస్తే మరి ఏ నేలలో ఏ పంట వేస్తే ఏపుగా పెరుగుతుందో మరి అలాంటి జ్ఞానంతో మరి ఇంకా వ్యవసాయ అభివృద్ధి విస్తృతంగా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఈ యొక్క కొండ వాగుల నుంచి మనం మైదాన ప్రాంతానికి ఈ యొక్క నాగలితోటి వరి, చెరుకును మరి గట్టి నేలల్లోకి నల్లటి రేగల్లోకి పత్తిని పండించడం మొదలుపెట్టాము. అంటే మనకు ఈ యొక్క సాగు చేయడంలో మరి జ్ఞానం పెరిగి మరి అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. మరి తర్వాత వీటిని ఈ యొక్క భౌగోళికంగా మనం విభజించినట్టయితే మరి ఈ యొక్క జీవనాధారాల రూపాలను తీసుకున్నట్టయితే మరి కొన్ని భాగాలుగా మనం 4 భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. అంటే జాగ్రఫికల్గా మరి భౌగోళిక స్థానం ఒకటి, ఆ యొక్క నేల స్వభావాన్ని బట్టి, మరి భౌతిక సంస్కృతిని బట్టి, మరి సాంకేతిక స్థాయిని బట్టి ఈ జీవనాధార రూపాలు రూపొందాయి. అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్రాంతం, ఆ ప్రదేశం, దాన్ని బట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి వృత్తులు, అక్కడ లభ్యమయ్యేటువంటి ఆహారం, దాన్ని బట్టి మరి చేంజెస్ రావడం జరిగింది. మరి మనం ఆ విధంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే మనం అంటే తొలి సంఘం పోయేట్లో మరి తిన్నయిలోని ఆ పద్యాలు పట్టి చూసినట్టయితే మనకు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క రీజియన్లు 5 రీజియన్లుగా గుర్తించారు. అంటే ఈ యొక్క అంటే ఎకో జోన్స్ అనొచ్చు మనం. మరి ఈ యొక్క ఎకో జోన్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి మనకు ఏ ప్రదేశంలో ఏవేవి ఉన్నాయి అనేటువంటిది తీసుకున్నట్టయితే మనకు
ఈ రీజియన్ వైజ్గా తీసుకుంటే మనకు కురింజి కురింజి అంటే హిల్స్ ఏరియా, కొండవాలు అంటే కొండలు అడవులతోటి కూడినటువంటి ప్రాంతంలో వీరు నివసించారు. వీరిని మనం కురింజి ఏరియా అన్నాం, కురింజి ప్రాంతంగా గుర్తించాం. ఇక్కడి నివాసుల యొక్క ముఖ్య వృత్తిని తీసుకున్నట్టయితే హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ అంటే వేటాడడం, సేకరించడం. మరి ఆ సేకరించడంలో మరి అక్కడ లభ్యమయ్యేటువంటి వెదురు కావచ్చు, అంటే వేటాడడం అంటే జంతువులను వేటాడడం, మరి సేకరించడం అంటే తేనె, మరి కట్టె కలప, మరి వెదురులో లభించేటువంటి వెదురు రైసు మొదలైన వాటిని వీరు సేకరించడం జరిగింది. మరి వాళ్ళను ఆ సేకరించేటువంటి ఆ యొక్క స్థానికులకు వేరు ప్రదేశాలలో వేరు పేర్లతోటి పిలవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ చేసేటువంటి వీళ్ళను హిల్స్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళను కురవారు, వేటారు అనేటువంటి పేర్లతోటి పిలిచాము. అంటే వీళ్ళ యొక్క హంటింగ్ గ్యాదరింగ్, ఫుడ్ గ్యాదరింగ్లో మెయిన్గా వీరు చేసినటువంటి వృత్తులను కనుక తీసుకున్నట్టయితే వీరు స్లాష్ అండ్ బర్న్ కల్టివేషన్ వీరిది. అంటే మెయిన్గా చెట్లను నరికి పాలబెట్టి మరి చదును చేసి వ్యవసాయం చేయడం జరిగింది. తర్వాతది రెండవది ఏంటంటే ములాయ్. ఈ యొక్క ములాయ్ ఏరియా ప్రాంతంలో మరి పోస్టరల్ పశుపోషణ మెయిన్గా వీళ్ళది పశుపోషణ. మరి ప్రాంతం ఎలా ఉంటుందంటే లో హిల్స్ అంటే పల్లపు కొండలు, మరి పల్చని ఫారెస్టు అంటే పల్లపు కొండలు, పల్చని ఫారెస్టు, మరి పచ్చిక బయళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఇది. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య వృత్తి ఏంటిదంటే మెయిన్గా అంటే గోపాలురు వీరు, అంటే గొర్రెలను పశువులను మేపుకోవడం. మరి వీళ్ళను అక్కడ స్థానికంగా పిలిచేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఆయారు, ఇటయారు అనే పేర్లతోటి పిలిచాం. వీళ్ళ యొక్క వృత్తులు ముఖ్యంగా డైరీ ప్రొడక్షన్తో పాటు కొంత కల్టివేషన్ కూడా ఉంది. కానీ ఆ కల్టివేషన్ స్థిరమైనటువంటి కల్టివేషన్ కాదు, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. అంటే 6 నెలలు ఒక దగ్గర పంట వచ్చేదాకా అక్కడ ఉండి ఆ పంట చేతికి రాగానే తీసుకొని ఆ పంటను కోసుకొని వేపిడి చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం. అంటే దేశ దిమ్మరిగా తిరిగేటువంటి విధానం అన్నట్టు షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. దీన్ని మూడవది తీసుకున్నట్టయితే మారుతం. ఇది జస్ట్ ఇక్కడ మారుతం ప్లేస్ అంటే మెయిన్గా నదీ నదాల ప్రదేశం, అంటే సారవంతమైనటువంటి వ్యవసాయ భూములు కలిగినటువంటి మైదాన ప్రాంతాలను మరి మారుతం అన్నం. మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కల్టివేషన్ను చెందినటువంటి దాన్ని మనం ఈ కల్టివేషన్ చేసేటువంటిది పూర్తిగా ఇక్కడ అంటే కర్రు అంటే ఇనుప కర్రుతోటి నాగలిని కాడీలకు కట్టి ఎద్దులను కట్టి పోంచి మరి వరి చెరుకు పండించినటువంటి కాలం అది, మరి ఈ ప్రదేశం అది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్థానికులను ఉజవారు, వెల్లలారు మరియు వెలి అనేటువంటి పేర్లతోటి పిలిచాము. అంటే ముఖ్యంగా వీరు వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసి మెయిన్గా ముఖ్యమైనటువంటి పంటలు వరి, చెరుకు, దానికి తోడు మరి రెండో పంటగా మరి పప్పు ధాన్యాలను కూడా పండించడం జరిగింది. తర్వాతది 4వ ఏరియాని తీసుకుంటే దీన్ని అంటే నేతాల్ అన్నం. నేతాల్ అంటే సముద్ర తీరం అని. మరి ఈ యొక్క కోస్టల్ ఏరియా, మరి ఈ కోస్టల్ ఏరియాలో వీరిది మత్స్యకారులు అని అనొచ్చు మనం. ఈ యొక్క మత్స్యకారులను స్థానికంగా వాళ్ళ పేరు పరతవారు అనేటువంటి పేరుతోటి పిలిచాము. వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య వృత్తి ఫిషరింగు, మరి ముత్యాలను, పగడాలను సేకరించడం. తర్వాతది
వీరు మెయిన్గా ఉప్పును తయారు చేయడం. ఎందుకంటే ఈ ఉప్పుతోటే ఇది నిత్యావసర వస్తువు, మరి మిగతా ప్రదేశాలకు కూడా అవసరం. ఆ నిత్యావసర వస్తువుల కొరకు దాని అమ్మకానికి స్టార్ట్ అయినటువంటిదే రూట్లు ఏర్పడ్డాయి. దాంతో ఈ ఉప్పుతోటే బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదలు. ఎందుకంటే ఈ ఉప్పు నిత్యావసర వస్తువు కాబట్టి ఇక్కడ తయారైనటువంటి వేసవిలో తయారైనటువంటి సముద్ర తీరంలో, ఎందుకంటే వీరు చేపలను పట్టడం ముఖ్య వృత్తి. రెండవది ఏంటంటే వేసవిలో ఉప్పు తయారు చేయడం. ఆ ఉప్పు తయారు చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు మరి చేరవేయడం. దానితోటి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్, ఎందుకంటే మిగతా ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి ఈ కురంజీ ప్రాంతంలో కానీ, ములాయి ప్రాంతానికి కానీ, మార్తం ప్రాంతాలకు కానీ ఈ నేతాల నుండి సముద్ర తీరం నుండి వెళ్ళేటువంటి వారి ద్వారా మరి వ్యాపారం కొనసాగింది. మరి ఇక్కడనే ఇవే శ్రేష్ఠిగా అభివృద్ధి చెందాయి. మరి వేరే సముద్రం నుండి విదేశీ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించారు. అంటే ఇక్కడ రోడ్లు ఏర్పడడానికి కానీ, జల మార్గాలను మరియు సముద్ర మార్గం ద్వారా వివిధ దేశాలకు వెళ్ళడం కానీ, మరి ఈ విధంగా మరి ఆనాటికే మన దగ్గర రోమన్లు యవనులు అన్న వల్లనే వారి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. తర్వాత అరబ్బులు భారతదేశంతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు తోడుగా మరి యొక్క సముద్ర తీర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మత్స్యకారులు కూడా మరి ఈ విధంగా వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాపారం అభివృద్ధి అయిందో దానికి తోడుగా ఇటు పంట చేనులలో పంటలు ఎక్కువ వండడం, వరి, చెరుకు మొదలైన పంటలు, దాంతో ఒక కేంద్రానికి తీసుకురావడం, అమ్మడం, దాంతో ఎక్కడైతే అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయో అదొక కేంద్రంగా ఏర్పడి పట్టణంగా తయారైంది. అంటే సముద్ర తీరం ఎమ్మడి, నదీ తీరాల ఎమ్మడి పట్టణాలుగా అవతరించాయి. అంటే టౌన్స్గా మరి సిటీలుగా అవతరించాయి. అందుకే సముద్రం ఒడ్డు ఉన్నటువంటి వాటి పేర్లు జనరల్గా మనం పట్టణం అంటున్నాం. అంటే సముద్ర తీరం ఉండి రేవు పట్టణాలు ఉండే వాటిని పట్టణం అంటున్నాం. మరి ఆ విధంగా మరి పట్టణాలు కొత్తగా తొలి పట్టణాలుగా అవతరించాయి. అంటే ఈ యొక్క బిజినెస్ తోటి ఆ విధంగా అవతరించాయి. తర్వాతది 5వ ప్రాంతం పేరు మరి పలాయ్. ఈ యొక్క పలాయ్ ప్రాంతం ఏంటంటే ఈ యొక్క కొండల గుట్టల ప్రాంతాలలో వేసవిలో మరి ఇక్కడ ఆహార ధాన్యాలు దొరకడం కష్టమవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి జనవాసులు మరి వాళ్ళను మనం ఇన్నాయిర్ మరవారు, ఇన్నాయిర్ అని పిలిచాము, లేదా మరవారులని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిలిచాము. వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య వృత్తి ఏంటంటే వీళ్ళకు వ్యవసాయము సాధ్యపడదు. కొండగుట్టల ప్రాంతం, మరి నీరు కూడా కరెక్ట్గా దొరకదు, కాబట్టి పంటలు ఉండవు. మరి సేకరిస్తామంటే అదే అందుబాటులో ఉండవు. కాబట్టి వేసవిలో వీరి యొక్క ముఖ్య వృత్తి ఏంటంటే దొంగతనాలు. మెయిన్గా వీరు వ్యాపారస్తులను, తర్వాత పశువులను దోసుకోవడం. మరి ఈ యొక్క వ్యాపారస్తులను దోసుకుంటే మరి ఆనాడు ఉన్నటువంటి వారు అందుకే వీళ్ళ యొక్క దోపిడీని ఎదిరించడానికి బిడారాలుగా పెద్ద మొత్తంలో అందరూ కలిసి ప్రయాణించేటువంటి వారు. అంటే ఈ విధంగా వీరికి ఆహార పంటలు పండవు కాబట్టి మరి ఈ యొక్క దొంగతనాల మీద ఆధారపడడం జరిగింది ఈ ప్రదేశానికి చెందినటువంటి వారు. అంటే ఇది కరువు ప్రాంతాలు, మరి పంటలు పండవు, పచ్చిక బయలు ఉండవు, మరి కొండల గుట్టల ప్రాంతం కాబట్టి ఈ విధంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ విధంగా ఉండడం జరిగింది. అంటే మనకు తర్వాతది మరి వ్యవసాయ స్థావరాల యొక్క వ్యాప్తిని తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ యొక్క దక్కన్లో కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో నూతన శిలాయుగం నుంచి ఇనుప యుగం రావడం, ఇనుప యుగంతో ఇటు జనాభా పెరగడం, అటు ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి ప్రజలు మరి మైదాన ప్రాంతానికి వస్తూ మరి పశుపోషణకు మారడం, ఆ పశుపోషణే తర్వాత నదీ తీరాలలో వ్యవసాయానికి మార్చడం, ఆ వ్యవసాయం స్థిర నివాసానికి మార్చడం,
ఆ స్థిర నివాసం అంటే ఎగుమతులు దిగుమతులకు అంటే ఈ యొక్క అధిక పంట రావడంతో వ్యాపారానికి మార్చడం, ఇదంతా ఈ వ్యాపారాలు పట్టణ నాగరికతకు అంటే పట్టణాలుగా అవతరించడానికి మరియు దేశ విదేశాలలో వ్యాపారం చేయడానికి కారణమైంది. అంటే ఈ విధంగా తన యొక్క లక్షణాలను మార్చుకుంటూ ముందుకు పోవడం జరిగింది. అంటే పాక్షికంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క విధానం కొంత మారుతూ వస్తున్నటువంటిది. అంటే హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ నుంచి మరి హంటింగ్ గ్యాదరింగ్ కాకుండా పశుపోషణతోటి డైరీ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి ఇలాంటి అభివృద్ధి చేసుకోవడం, మరి ఆ నుండి మరి పోడు వ్యవసాయానికి కొంత, ఆ పోడు వ్యవసాయం నుంచి మైదాన ప్రాంతానికి రాగానే స్థిర వ్యవసాయం. ఆ స్థిర వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థను అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు సామాజిక మార్పులు కూడా కొనసాగాయి. మరి ఈ విధంగా జీవన విధానంలో ప్రధానమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఈ బృహత్ శిలాయుగం, బృహత్ అంటే మెగాలిథిక్ అంటున్నాం. మెగా అంటే పెద్ద, లిథిక్ అంటే రౌతు, అంటే ఆ పెద్ద రాళ్ళ నుండి మరి అభివృద్ధి చెందినటువంటి నాగరికత ఇది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ బృహత్ శిలాయుగం కంటే ఈ నదీ లోయానికి రాగానే మరి జనవాస కేంద్రాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వృత్తులు కూడా ఏర్పడ్డాయి. మరి ఇనుప పరికరాల తోటి ఈ టూల్స్, వివిధ రకాలైనటువంటి టూల్స్ను తయారు చేసుకోవడం, మెయిన్గా నాగలికి కర్రు, మరి గొడ్డలి, మరి వీటితోటి పంట చేలకు కాలువలు, మరి జలాశయాల నిర్మాణం అంటే కుంటలు, చెరువులను, చిన్న చిన్న జలాశయాలను నిర్మించుకోవడం, దాంతో వ్యవసాయానికి ఉపయోగించడం, ఆ నీటి చక్రాన్ని భారతదేశంలో మెయిన్గా ప్రపంచ దేశాలలో కంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మరి నీటిని ఎత్తిపోయడానికి నీటి చక్రాలను ఉపయోగించడం జరిగింది. అది చెప్పుకోదగ్గటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇవే కాకుండా మరి ఆనాడు కొన్ని ప్రాంతాలలో మరి ఈ బృహత్ శిలాయుగానికి చెందినటువంటి వాటిలల్లో ఇనుము, కొన్ని ఎముకలు, వాళ్ళు వాడినటువంటి వస్తువులు, కుండ పెంకులు, ఇవన్నీ కూడా మనకు లభ్యమవుతున్నాయి బృహత్ శిలాయుగంలో. ఈ బృహత్ శిలాయుగంలో మెయిన్గా శవాలను సమాధులు చేసి దాని చుట్టూ బేసిక్ సంఖ్యలో కాకుండా, సరి సంఖ్యలో కాకుండా బేసిక్ సంఖ్యలో మరి రాళ్ళను పాతడం జరిగింది. మరి అవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ స్థానికంగా ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కొక్క పేర్లతోటి పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఈ తెలంగాణలో కానీ, ఈ యొక్క ఆంధ్రాలో కానీ, ఇటు కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడులో కానీ వీటిని రాక్షస గుళ్ళుగా పిలవడం జరిగింది. మరి ఏది ఏమైనా మరి వరికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆధారాలు కూడా మనకు లభ్యమయ్యాయి ఈ సమాధులలోనే. ఎందుకంటే ఈ సమాధులలో మనకు దొరికినటువంటి మెయిన్గా ఉమెన్ బోన్స్, మానవుల యొక్క ఎముకలు, మన బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్స్కు సంబంధించినటువంటి కుండ పెంకులు, కుండలు, మరి ఇనుప ఆయుధాలకు సంబంధించినటువంటి ఇనుప ఆయుధాలు, పరికరాలు, ఎందుకంటే వాళ్ళు వాడినటువంటి వాటిని వాళ్ళతోటే భూస్థాపితం చేయడం జరిగింది వాళ్ళ నమ్మకాలతోటి. కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళు ధరించినటువంటి ఆభరణాలను కూడా కొన్నిటిని ఆ విధంగానే ఉంచడం జరిగింది. కాబట్టి పూసల దండలే కావచ్చు, లేదా మరి వారు కొన్ని ఆరాధనకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా మనకు లభ్యమయ్యాయి. అంటే వీటన్నింటినీ చూస్తే మనకు సమాధులలో దొరికినటువంటి ముఖ్య ఆధారాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మనకు తమిళంలో చూసినట్టయితే, ఈ యొక్క తమిళనాడు ప్రాంతంలో తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఇనుము అభివృద్ధి చెంది మరి ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ కర్రు, నాగలికి కర్రు వేయడం జరిగిందో వ్యవసాయం, వరి, చెరుకు మరి అభివృద్ధి చెందాయి. వాటితో పాటు కర్రుతో పాటు మరి పారలు, పలుగులు, కొడవన్లు మరి ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెంది మరి కమ్మరి ఒక లోహ శాస్త్రవేత్తగా ఎదగడం జరిగింది. అంటే ఇనుమును కరిగించుకోవడం, తయారు చేయడం, మరి ఇవన్నిటిని పోయడం, ఇలాంటివి చూస్తే మరి ఈ యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలో
1000 నాటికే అనేకమైనటువంటి ఈ యొక్క ఇనుమును కరిగిస్తే మీద తేలేటువంటి చిట్యములు ఎన్నో ఉన్నాయి. అంటే మనం ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఎన్నో ప్రాంతాలు ఈ కరీంనగర్, వరంగల్ ప్రాంతాలలో మనకు ఎక్కువగా లభ్యమవుతున్నాయి. అంటే ఇనుమును మనం భూమి పైపొరలోనే ఉండడం, మరి నల్లటి రాళ్లను కరిగితే ఇనుము రావడం, ఇలాంటి మనకు వెన్నతో పెట్టినటువంటి విద్యగా ఈ ప్రదేశాలలో ఉండడం జరిగింది. అంటే ఈ ఇనుమును నుంచే మిగతా ప్రదేశాలకు మనం ఎక్స్పోర్టింగ్ చేయడం జరిగింది. మనకు ఈ యొక్క నాగల్ గురించినటువంటి వాటిని శాసనాలలో కానీ మరి ఈ యొక్క సంఘం సాహిత్యంలో కానీ మనకు ప్రచురించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు గుహాలయాల్లో తీసుకున్నట్టయితే కొన్ని శాసనాలలో ఒక దాత నాగళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా మనకు సాహిత్యంలో మరి కాడికి ఎద్దులు కట్టి దానం చేసినట్టుగా ఉంది. అంటే దీంతో పాటు మరి నీటిపారుదల కొరకు రైతులు మరి రాజులు కాలువలను తవ్వించినట్టుగా జలాశయాలను నిర్మించినట్టు, మరి ఆ జలాశయాలను నిర్మిస్తే మరి అంటే సప్త సంతానాలలో ఒక పుణ్యకార్యంగా భావించి మరి ధనవంతులు, నాయకులు, అధికారులు, మరి సంపన్నులు మరి ఆ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే జలాశయాలను నిర్మించడం, పంట కాలువలను తవ్వించడం, ఆ పంటలకు అందించడం, దాని నుండి ఎన్ని ప్రాణులైతే ఆహారంగా వాటర్ని తీసుకునేయో జీవించాయో మరి అంత పుణ్యం కలుగుతుంది అనేటువంటి అంత భావన ఉండేటువంటిది. మరి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మరి కావేరీ పట్నంలో మెయిన్గా మరి అలాంటివి మనకు లభ్యం కావడం జరిగింది. అదే కాకుండా మనకు మారుతం ఏరియాలో మనకు పొలాలలో వరి, చెరుకు ముఖ్యమైనటువంటి పంటలుగా ఉండి అటు తర్వాత పప్పు ధాన్యాలు, మరి ఋతువులను గురించినటువంటి అవగాహన వీరికి కొనసాగాది. మరి సాగు చేసేటువంటి వారిని ఉజవారు అన్నం అంటే నాగలి దున్నేవాడని అర్థం. వెళ్ళారంటే ఆ యొక్క భూ యజమాని అని అర్థం. మరి పంటతో పాటు ఆ పంట చేలల్లో పనిచేసేటువంటి వారిని అతియారు అన్నం. అతియారు అంటే స్లేవ్స్, బానిసలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇంకా పంట చేలలో కూలీలుగా పనిచేసినటువంటి వారిని వినయ్ వాలారు అన్నం. వినయ్ వాలారు అన్నం వారులను అంటే పండించిన పంటలు మరి పోషణ నిమిత్తం ఆ పంటతో పాటు ఆ పంటను పండించడానికి భాగస్వాములుగా వాళ్ళ యొక్క శ్రమను మరి వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా అందించినటువంటి వారికి పండిన తర్వాత పంటను పంచేటువంటి వారు. ఎందుకంటే పంట పండించాలంటే ముఖ్యంగా కాడి ఎద్దులకు మెయిన్గా నాగలి కావాలి. నాగలి చేసేటువంటి వాడు వడ్రంగి. మరి ఆ నాగలికి లోతైనటువంటి సాలు రావాలంటే మరి కర్ర అవసరం, గట్టి కర్ర అవసరం, ఇనుప కర్ర అవసరం. ఆ ఇనుప కర్రను అందించినటువంటి వాడు కమ్మరి. మరి ఇదే కాకుండా బార్డర్స్ అంటే మరి కవులు, మరి నాట్య కత్తెలు, ఇంద్రజాలికులకు, మరి పూజారులకు, సన్యాసులకు వీరు కొంత షేర్ ఇచ్చేటువంటి వారు. అంటే దానంగా మరి శ్రమ ఫలితంగా వారికి వచ్చినటువంటి మిగులును మరి వీరికి పంచేటువంటి వారు మరి రైతులు. అంటే ఇదే కాకుండా మరి దక్కన్లో తీసుకుంటే ఇది దక్కన్లో అంటే మెయిన్గా క్రీస్తుపురం 100 నుండి మరి క్రీస్తు శకం 300 వరకు మరి శాతవాహనులకు చెందినటువంటి కాలంగా మనం దక్కన్లో తీసుకోవచ్చు. మెయిన్గా గోదావరి, కృష్ణా ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఈ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలను మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే నది పరివాహక ప్రాంతాలు, మరి తీర ప్రాంతాలు, పీఠభూములు 3 భాగాలుగా ఈ దక్కన్ను మనం విభజించవచ్చు. అంటే ఈ దక్కన్లో 3 భాగాలుగా, అదే తమిళనాడులో అయితే 5 భాగాలుగా విభజించాం. మరి ఈ యొక్క బృహత్ శిలాయుగం నుంచి కొంత పనిముట్ల మెరుగుదల ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మరి
కర్రు నాగలి రావడం జరిగింది. మరి కొడవన్లు, మరి పారలు, కొడవలి, మరి బాణపు మొనలు ఉపయోగించడం, మరి పారకు సంబంధించినటువంటి మరి అభివృద్ధి కూడా జరిగాది. మరి అలాంటి బృహత్శిలాయుగంలోనే ఇనుము కూడా కనుగొనడం జరిగింది 1000లోనే. మరి అలాంటి ప్రదేశాలు తీసుకున్నట్టయితే మరి తెలంగాణలో కరీంనగర్ మరి వరంగల్లో విస్తృతమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనకు ఇనుము కరగబెడితే వచ్చేటువంటిది చిట్యం, అది చిట్యాల అంటాను ఆ పేరు. అంటే అక్కడ దాన్ని మరి అమ్మాపూరు, మరి సౌడూరు తదితర ప్రాంతాలు ఎన్నెన్నో మరి ఈ యొక్క ఇనుమును కరిగించినటువంటి ప్రదేశాలు ఎన్నెన్నో మనకు ఈ యొక్క కరీంనగర్ వరంగల్ ప్రాంతాల్లో బయలుపడుతున్నవి. వీటికి తోడుగా మరి బంగారం త్రవ్వకాలు కూడా మరి ఉన్నట్లు మనకు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది. అంటే దీన్ని బట్టి ఈ యొక్క తెలంగాణలో మెయిన్గా లోహ శాస్త్రం పురోగమించింది. దానికి తోడు మరి నీటిపారుదల, చెరువుల నిర్మాణం, బావుల తవ్వకాలు, మరి పాలకులు కావచ్చు, ధనవంతులు కావచ్చు, మరి పుణ్యకార్యంగా భావించి మరి అభివృద్ధి చేశారు. మరి ఇది శాసనాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళను ప్రశంసిస్తూ మరి అనేకమైనటువంటి మనకు ఆధారాలు లభ్యమవుతున్నాయి. మరి నీటిని పైకి ఎత్తి పంపడానికి మెయిన్గా చక్రాన్ని ఉపయోగించాడు ప్రపంచంలో. అది చెప్పుకోదగ్గ విషయంగా మనం భావించవచ్చు. మరి క్రీస్తు శకం 200 నాటికి మనకు దక్కన్లో వరి నాట్లు వచ్చినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే వరి నాట్లు మెయిన్గా కృష్ణా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో విస్తారమైనటువంటి వరి నాట్లు వేసినట్టుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కృష్ణా గోదావరి ప్రాంతాలలో పరివాహక ప్రాంతాలలో వరి నాట్లు వచ్చినాయో విస్తారమైనటువంటి పంటలు పండాయి. మరి అదే కాకుండా మరి నల్లరేగడి భూములల్లా మనం ప్రత్తిని పండించి దారాన్ని ఏకి బట్టలుగా తయారు చేసి మరి విదేశాలకు మనం ఎగుమతులు కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే ఇంకా తీర ప్రాంతాల్లో మెయిన్గా కోకోనట్ అంటే కొబ్బరి తోటలను విస్తారంగా మరి చెట్లను పెంచి మరి కొబ్బరిని కూడా మరి కొబ్బరి యొక్క ఉపయోగాలు, ఆ నూనెలు మరి వీటిని కూడా మనం వివిధ ప్రాంతాలకు పంపడం జరిగింది. వీటికి తోడు మరి తోటలను ఎక్కువ పెంచాం. తీర ప్రాంతాల్లో కొబ్బరిని పెంచినాం. మరి మెట్ట ప్రాంతాల్లో ఏం చేసామంటే చెట్లను పెంచాము. అవి మెయిన్గా మామిడి చెట్లను ఎక్కువ పెంచడం జరిగింది. మరి దానిలో ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మరి బాగుగా గుర్తింపు పొందినటువంటిది భాగ్యనగరం హైదరాబాద్. మామిడి తోటలతోటే నిండి ఉండేటువంటిది ఒకప్పుడు 400 సంవత్సరాల క్రితం. మరి ఆ విధంగా మనకు ఈ యొక్క మ్యాంగో ట్రీస్ను ఎక్కువగా పండ్ల చెట్లుగా ఉపయోగించడమే కాకుండా కల్పకు కొరకు కూడా ఈ యొక్క చెట్లను ఉపయోగించారు. ఈ యొక్క కల్పను ఎక్కువ ఉపయోగించారు. మన యొక్క జాతీయ పండు కూడా మ్యాంగోనే. మరి కల్ప కొరకు వివిధ చెట్లను కూడా వాడడం జరిగింది. ఇంకా వ్యవసాయ పనులలో పాల్గొనేటువంటి వారిని మరి అంటే స్లేవ్స్, బానిసలు కూడా ఉన్నారు దక్కన్లో. తర్వాత కూలీలు, లేబర్స్ కూడా ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నత వర్గం వారు, నిమ్న వర్గం వారుగా మరి డివైడ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఉత్తర తీరులోనే ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా మరి ఇక్కడ తమిళనాడులో కానీ ఈ యొక్క దక్కన్లో కానీ మరి పాలకులు, అధికారులు మెయిన్గా ఈ ఉత్తర భారతదేశాన్ని అనుసరించడం జరిగింది. మెయిన్గా తమిళనాడులో తీసుకున్నట్టయితే పాలకులు, అధికారులు ఉన్నత వర్గంగాను, మరి భూమి యజమానులు కూడా ఉన్నత వర్గంగా, వెలియారు ఇవన్నీ ఉన్నత వర్గంగాను. మరి నిమ్న వర్గానికి తీసుకున్నట్టయితే మరి ఆర్డినరీ పీసెంట్స్, ఆర్డినరీ
అంటే సామాన్య రైతులు, మరి కవులు, నృత్యకారులు, కార్మికులు, ఇవన్నీ వీరిని నిమ్న వర్గాలుగా చూడడం జరిగింది. తర్వాతది యజమాన్య హక్కులు తీసుకున్నట్టయితే భూమికి సమిష్టి హక్కు ఉంటుంది. అయితే భూమి మరి సమిష్టిగానే ఉపయోగపడింది మొదలు, తర్వాత అది ఇండివిజువల్ అయింది. కానీ మొదటి దశలో అది సమిష్టిగానే ఉపయోగించి సమిష్టిగానే పన్నులు చెల్లించడం జరిగింది. మనకు ఈ విధంగా శాసనాలలో తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క అంటే భూమి నుండి వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తి, ఆ ఉత్పత్తిని పండినటువంటి పంటను మరి వారు సమిష్టిగానే వాడడం జరిగింది, సమిష్టి ఆదాయంగానే చూసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ దాని తోడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సమిష్టి ఆదాయం ఎక్కువ రాబడి జరిగిందో మరి వ్యాపారాలు కొనసాగాయి. మరి ఆ యొక్క వ్యాపారాలనే వాటిని మనం గహాపతులు అన్నాం. ఆ గహాపతులే గృహస్థ అంటే గృహస్థులు, గహాపతి గృహస్థులు అని కూడా అన్నాం. అంటే ఒక శాస్త్రంలో మనకు పశ్చిమ దక్కన్లోని క్షాత్రపుల యొక్క రాజైనటువంటి నాహపానుని అల్లుడైన మరి ఉషదత్తుడు 40,000 అంటే కర్షాపణాలతోటి మరి నాణ్యాలను ఇచ్చి ఆ భూమిని కొని మరి బౌద్ధ సన్యాసులకు దానం చేసినట్టు చెప్పడం జరిగింది. అంటే కొనడం జరిగింది, అంటే ఇండివిజువల్గా భూమి అవుతున్నటువంటి కాలం అది. కాబట్టి మరి ఆనాడు ఈ యొక్క బౌద్ధ మఠాలకు కానీ బౌద్ధ సన్యాసులకు కానీ మరి ఊర్లను, గ్రామాలను, మరి భూములను, మామిడి వనాలను, కొన్ని వనాలను మరి దానం చేసినట్టుగా మనకు శాసనాల ద్వారా, శాసనాధారాల ద్వారా తెలుస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అంటే సన్యాసులు మరి బ్రాహ్మణులు ఈ భూములను పొందారో కొంత అవగాహన పెరిగాది. భూముల మీద ఎప్పుడు పంటలు వేయాలి, ఋతుపవనాల మీద, మరియు ఈ యొక్క సీజనల్ పంటలు ఎప్పుడు వేయాలి, ఎప్పుడు వండుతున్నాయి అనేటువంటి అవగాహనను పెంపొందించడం జరిగింది వాళ్ళ ద్వారానే. కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా మరి సీజనల్ పంటలు వేయడం ద్వారా మరి ఋతువులు తెలుసుకోవడం ద్వారా మరి అంటే ఆదాయం ఎక్కువ రావడం, అంటే పంటలు ఎక్కువ పండడం, ఆదాయం కూడా ఎక్కువ రావడం, మరి ఆ మిగులు వాటి కూడా ఎక్కువనే ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రధాన ఆదాయం మరి మెయిన్గా ఇక్కడ ఈ దీపకల్పానికి వ్యవసాయ భూమి మాత్రమే. కాబట్టి దాని యొక్క స్టేట్ ఆధీనంలో ఉండే విధంగా చూసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ తమిళంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే తమిళ సాహిత్యంలో వ్యవసాయం నుండి వచ్చేటువంటి ఆదాయమే ఎక్కువ అని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇక తమిళ సాహిత్యంలో అధిపతులు అయినటువంటి వారు ఈ యొక్క అంటే 2 రకాలైనటువంటి కానుకలను పొందినటువంటి వారు ఇరై అంటే ఇరై తరై. ఇరై అంటే మెట్ట భూముల నుండి మరి పన్నులు లేదా కానుకలుగా వసూలు చేసుకున్నారు. తరై అంటే తడి భూముల నుండి, వరి, చెరుకు లాంటి భూముల నుండి మరి వసూలు చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి వసూళ్ళు ఉండేటువంటి, కానీ అవి బలవంతమైనటువంటి వసూళ్ళు మాత్రం కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఓ దగ్గర మరి బలవంతమైనటువంటి వసూళ్ళు, మరి మితిమీరినటువంటి పద్ధతులు, ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటి. మరి ఈ యొక్క దక్కన్లో తీసుకున్నట్టయితే శాతవాహనుల కాలంలో మరి భూములపైన మరి వేరు భూములపైన పన్ను లేకుండా వేరు వృత్తులపైన కూడా పన్నులు ఉన్నాయి. మరి ఆ విధంగా తీసుకున్నట్టయితే కర, మరి దేయ, మేయ, బాగా అనేటువంటి పన్నులు కూడా ఉన్నాయి. మరి మనం బౌద్ధ సన్యాసులకు, బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చినటువంటి భూములను మరి ఆచంద్ర తార్కాణం అంటే సూర్య చంద్రులు ఉన్నంతకాలం వారికి వర్తిస్తుంది అనేటువంటి ప్రమాణ పత్రాలను కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి వారు ఆ భూముల పైన భూమి శిస్తులను వసూలు చేసుకొని వారి యొక్క బాగోగులకే మరి ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. అంటే అప్పుడప్పుడు మరి సైనికులకు కూడా భూములను ఇచ్చారు.
మరి ఆ సైనికులు కూడా ఆ భూములపైన వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి భూములపైన మరి అంటే పన్నులు వసూలు చేసుకోవచ్చు. అంటే మరి మెయిన్గా శాతవాహనుల కాలంలో వసూలు చేసుకున్నటువంటి సైన్యాధికారులు భూముల మీద పన్నులు వసూలు చేసినటువంటి వారిని గౌల్మిక అనేటువంటి పదవితో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ యొక్క పన్నులను వసూలు చేసినట్టుగా మనకు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది. మరి తర్వాత మరి తమిళంలో వనరులను ఏ విధంగా పొందుతున్నాం, మరి ఏ విధంగా పొందినటువంటి వాటిని పంపిణీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి పద్ధతులను చూసినట్టయితే మరి భూ యజమాని ఆ భూ యజమానికి సేవలు అందించినందుకు గాను మరి ఉత్పత్తి సేవలు అందించినటువంటి వారిని ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా మరి వడ్రంగి, కమ్మరి, కుమ్మరి, మరి నేతగానికి, మరి అంటే యోధులైనటువంటి వీరులకు మరి వీళ్ళందరికీ కూడా పంటలో పండినటువంటి దానిలో కొంత షేర్ చేసేటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ తిరిగేటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే డాన్సర్లు, మరి ఈ యొక్క అంటే పాటలు పాడేటువంటి వారు, అంటే కవులు, వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఒక పట్టణం నుంచి ఇంకో పట్టణానికి వెళ్ళేటువంటి వారు. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు మెయిన్గా వ్యాపారస్తులను అనుసరించి వెళ్ళేటువంటి వారు. ఎందుకంటే అది కొండల గుట్టల ప్రాంతం, దట్టమైనటువంటి అడవి ప్రాంతాలు, మరి అక్కడక్కడ దొంగతనాలు, దోపిడీలు కూడా జరిగేటువంటివి కాబట్టి సామూహిక ప్రయాణాలతో పాటు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళేటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ వెళ్ళినటువంటి వారికి మెయిన్గా అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానికులు వారికి మంచి భోజనాలే కానీ, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బట్టలు కానీ మరి ఇవన్నీ సమకూర్చేటువంటి వారు. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ ఒక ప్రాంతం వారు ఇంకో ప్రాంతాన్ని దోసుకునేటువంటి వారు. ఆ దోసుకున్నటువంటి తీరును మరి ఇక్కడ సాగిస్తూ మరి యొక్క కవులు, పోయట్స్ కూడా పాటలు పాడడం, నృత్యం చేయడం, అంటే గాయకులు గానాలు చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా కీర్తిస్తూ ప్రశంసిస్తూ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క దోపిడీలు, దాడులు, యుద్ధాలను కూడా మరి యుద్ధాల ముందుకు, యుద్ధాల తర్వాత కూడా మరి ఈ యొక్క నాయకులను కీర్తిస్తూ మరి వాళ్ళు ప్రశంసిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే వారికి తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట, మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ఆనాటి వారు సమకూర్చేటువంటి వారు. కాబట్టి వారు ఏం చేసినటువంటి వారు అంటే ఒక ప్రాంతంలో కంప్లీట్ అయినాక ఇంకో ప్రాంతానికి మరి వెళ్ళేటువంటి వారు. అంటే ఒక రాజ్యసభ నుండి ఇంకో రాజ్యసభకు, ఒక గ్రామం నుండి ఇంకో గ్రామానికి, ఒక పట్టణం నుంచి ఇంకో పట్టణానికి మరి వెళ్ళేటువంటి వారు. మరి అక్కడ పోయిన తర్వాత వాళ్ళు చేసేటువంటి పాటలు, మరి నృత్యాలు, గానాలు, వీటిని అన్నింటినీ ప్రశంసిస్తూ వారికి కావాల్సినటువంటి వైన్ కానీ, మరి పట్టు వస్త్రాలు కానీ, గోల్డ్ ఆభరణాలు కానీ సమకూర్చేటువంటి వారు. అంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బౌద్ధ సన్యాసులకే కావచ్చు, జైన సన్యాసులు, బౌద్ధ సన్యాసులు, మరి బ్రాహ్మణులు, మరి వీర యోధులకు మరి గ్రామాలను, మరి పశువులను మరి బహుమతిగా ఇచ్చేటువంటి ఆచారాలు ఉన్నాయి. మనకు ఈ యొక్క బహుమతులు ఇచ్చేటువంటి వాటిల్లో తమిళనాడులో కనుక తీసుకున్నట్టయితే, తమిళంలో తీసుకున్నట్టయితే వెండారు అన్నం. వెండారు అంటే రాజు సింహాసనం పైన కూర్చున్నప్పుడు ప్రజలకు కొన్ని దాన ధర్మాలు చేసేటువంటి వారు వెండారు, పట్టాభిషిక్తుడైన సందర్భంలో. తర్వాతది వేలీర్ అంటే చిన్న అధిపతి మరి దాన ధర్మాలు చేసేటువంటి ఒక మైనర్ చీఫ్గా మనం తీసుకోవచ్చు. ఈ వెల్లలారు అంటే వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారు, మరి ఎక్కువ పంటలు పండించేటువంటి వారు, మరి అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి వీరు, వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వీరు మరి దాన ధర్మాలను కూడా ఎక్కువనే చేసేటువంటి వారు. తర్వాతది తీసుకుంటే మనకు అంటే ఈ యొక్క వనరులను సమకూర్చుకొని మరి ఈ యొక్క వనరులను అంటే మిగులు వనరులను సమకూర్చుకొని
దాన్ని వెలికి తీయడం. అంటే మనకు ఆధారాలు ఏంటంటే ఇవి సంఘం సంకలనం చేసినటువంటి సాహిత్యం ద్వారా మనకు గీతాలాపాలన ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. మరి వనరులను సమీకరించడం, మరి సమీకరించడం అంటే వనరులను ఒకటేసారి వనరులను సృష్టించడం కంటే యుద్ధాలు చేసి పక్కవాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది. అంటే దోపిడీలు, దొంగతనాలు మరి ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి దోపిడీదారులల్లా యోధులుగా పేరుపడ్డటువంటి వారు మార్వా యోధులు ముఖ్యమైనటువంటి వారిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క నాయకులు మార్వా యోధులను ఉపయోగించి మిగతా ప్రాంతాలను కొల్లగొట్టి వ్యవసాయ భూములను, వాళ్ళ యొక్క ధాన్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క పశువులను దోసుకొని రావడం, మరి కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి పచ్చిక భూములను దోచుకోవడం, మరి అక్కడ ఉండేటువంటి వాటిని నాశనం చేయడం, ఆ నివాసాలకు నిప్పు పెట్టడం, మరి పంటలను ధ్వంసం చేయడం, తోటలను బీడులుగా మార్చడం లేదా కాల్చివేయడం, మరి ఇలాంటి అన్ని ఒక సామాన్య రైతులపైనే మరి ఇన్ని దురాఘాతాలు జరిగాయి. అంటే ఇన్ని దురాఘాతాలు జరిగినప్పటికీ ఆ పద్ధతిని వారు ఈ యొక్క కవులు, పండితులు ఈ యొక్క మెయిన్గా ఉదాత్తమైనటువంటి వీరోచిత చర్యగానే కీర్తించడం జరిగింది. కానీ ఒక రైతు ఇట్లా అన్యాయానికి గురయ్యాడనేటువంటిది కాకుండా మరి ఉదాత్తమైనటువంటి వీరోచిత చర్యగా కీర్తించడం ఇది అంటే ఈ విధంగా మరి కీర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది రైతుకు కొంత నష్టం అన్నట్టు. అంటే యుద్ధ సంస్కృతిని వీరు వ్యాపింపజేశారు. అంటే యోధుల యొక్క ధైర్యాన్ని ప్రశంసించారు. మరి వీరికి యోధులు చనిపోతే వారికి వీర అంటే స్మారక శిలలను ఏర్పాటు చేసి వీర గల్లులు అన్నం వీర ఆ గల్లుల పేరు మీద మరి శిలలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని పూజించడం, ఆరాధించడం కూడా జరిగింది. అంటే హీరోకు ఒక ఆరాధ దైవంగా మారిపోయాడు. మరి మనకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సామాజిక సంస్థలు. అంటే మనకు ఈ యొక్క సామాజిక సంస్థలలో మెయిన్గా సామాజిక సమూహాల యొక్క అధ్యయనం కనుక తీసుకున్నట్టయితే తమిళంలో ఎట్లా ఉంది, మరి దక్కన్లో ఎలా ఉంది. మరి తమిళంలో తీసుకున్నట్టయితే మనం ఎకో జోన్స్ 5 ఉన్నాయని చెప్పాము. మరి ఎకో జోన్స్ 5 వచ్చేటువంటి మార్పులు ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటిది అనేటువంటి అంటే కురివింజి, మరి ములాయ్, ముల్తాన్, నైతాల్, మరి పాలాయ్ అనేటువంటి 5 ప్రాంతాలుగా మనం గుర్తించాం. మరి ఈ యొక్క ఎకో జోన్స్గా చేశాం. అయితే అవి ఎట్లా ఆచారాలు, వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. అంటే ప్రాచీన కాలంలో చూసినట్టయితే అందరిది కూడా గిరిజన ఆచార సాంప్రదాయాలే. కానీ ఈ చివరి దశలో ఈ గిరిజన సాంప్రదాయ ఆచారాలలో బ్రాహ్మణ ఆచారాలు కొన్ని కలిసి సమ్మిళితమైనటువంటి ఆచారాలుగా తయారైనట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వ్యవసాయ ప్రాంతాల్లో క్రమంగా కొంత మార్పులు జరిగాయి. పాత బంధుత్వాలు కనుమరుగైపోయాయి. మరి బ్రాహ్మణ వర్ణ వ్యవస్థ ప్రవేశించడం జరిగింది. మరి సమాజంలో సామాజిక శ్రేణులు ఉన్నత వర్గం, నిమ్న వర్గం అనేటువంటిది వ్యత్యాసాలు ఏర్పడ్డాయి. మరి భూస్వాములను వేలారు అనేటువంటి పేర్లతోటి ఆ వ్యవసాయదారుల ఉత్పత్తిదారులను మనం గుర్తించడం జరిగింది. తర్వాత అనుబంధ ఉత్పత్తిదారులను కూడా మనం ప్రొఫెషనల్గా మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి కోలాన్ అంటే కమ్మర్లు, మరి టెచన్ అంటే వడ్రంగి వాళ్ళు, మరి వీవరింగ్ అంటే నేత పని వాళ్ళు, మరి మొదలైన వారిని మనం అనుబంధ ఉత్పత్తి వర్గాలుగా, వృత్తులుగా మనం చూడవచ్చు. అంటే పాత గిరిజన ఆచార సంప్రదాయాలు మరి అనుసరిస్తూనే మరి బ్రాహ్మణ ఆచార వ్యవహారాలను అనుసరిస్తున్నటువంటి సమ్మిళితమైనటువంటి ఈ కాలం అది.
అంటే రిచువల్ గ్రూప్స్ ఆచార సమూహాలను గుర్తించినటువంటి వాటిని రిచువల్గా చూసేటువంటి వారిని ఏమన్నామంటే వేలాను మరి వెట్టువను. ఈ వేలాను వెట్టువనులు మెయిన్గా వీరికి అతీంద్రియమైనటువంటి శక్తులు అనేటువంటిది ప్రజల యొక్క నమ్మకం. అంటే మరి పురోహితుల యొక్క సమాజంలో పురోహితుల యొక్క ఆధిపత్యం మాత్రం లేదు అన్నట్టుగానే ఉండడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క మిగులు విలువ ఎప్పుడైతే వ్యాపారానికి దారి తీసింది అన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి సమయం మించిపోయింది. ఓకే, మరి ఉంటాను.
কৰ আৰু আজি আমি কণ্টিনিউ কৰিম যিবোৰ আমাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰ্ছ আছিলে আৰু আমি ছুইচাইডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কথা আছিলে সেই চেপ্টাৰটো আজি আমি শেষ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া কথা হৈছিলে যে আমি লাষ্ট যিখিনিত এৰিছিলোঁ তাৰে পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আজি ডিস্থেমিয়া পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ পৰা Okay, dysthymia persistent disorder. Persistent মানে কি হয় যে বহুদিন দীঘলীয়া চলে তো এটা এই ডিজৰ্ডাৰটো হয় কি প্ৰথম কথা হৈছে যে dysthymia মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ যে আমাৰ আছে তাৰে লগত বহুতখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স শ্বেয়াৰ কৰে মানে বহুতখিনি বস্তু একে হয় কিন্তু আকৌ যিহেতু এইটো এটা বেলেগ ডিজৰ্ডাৰ হয় বেলেগ মনোবিজ্ঞানৰ ৰোগ এটা হয় তো এতিয়া কথা হৈছে যে ইয়াৰে এনেকুৱা কি বেলেগ আছে যে ই মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ লগত খাপ নাখায় প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ডিস্থেমিয়াৰ যিবোৰ চিমটমছ আছে ন আমাৰ যেতিয়া বেমাৰ হ'লে যিবোৰ আমি চিমটমছ দেখাওঁ ন বেমাৰৰ যিবোৰ লক্ষণ দেখাওঁ তো এতিয়া ডিস্থেমিয়াৰ লক্ষণবোৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰতকৈ বহু সংখ্যা কম হয় কম ইণ্টেনচিটিৰ হয় প্ৰথমে এইটো হয় তাৰ পিছত কিন্তু এই ডিস্থেমিয়া যে আছে ডিস্থেমিয়া বহুত দীঘলীয়া চলে ঠিক আছে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ কি হয় এপিছ'ড ৱাইজ যায় কিন্তু ইয়াৰে ডিস্থেমিয়া বহুতখিনি চলি গৈ থাকে তাৰ পিছত কৈছে যে চেন্ট্ৰেল ফিচাৰ আমাৰ ডিস্থেমিয়াৰ হৈছে যে ক্ৰনিচিটি ইন দ্য চেন্স যে বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে এই বেয়া লাগি থকাটো এদিনীয়া বা দুদিনীয়া নহয় এই বেয়া লগাটো হয় ধৰি লওক 1 বছৰ 2 বছৰ তেনেকুৱা মানে বহুত দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ হয় মানে এমাহ 2 মাহ বা এদিন দুদিনৰ বস্তুটো নহয় এইটো ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু ইয়াৰে মেজৰ আমাৰ চিমটমছ কি হয় একদম মেজৰ লক্ষণসমূহ হৈছে যে এটা ইণ্টেন্স ফিলিং আহে এটা মানে বহুত কি কওঁ মন বেয়া লগা এটা এনেকুৱা ফিলিং বুজাব নোৱাৰা এটা আমাৰ অনুভৱ আৰু লগতে ইয়াৰে মানে ৰিলিফ তেনেকুৱা নাই যে এই যে মোৰ ভাল লাগি থকা নাই এই যে মোৰ অশান্তি লাগি আছে মোৰ বেয়া লাগি আছে মই ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড ফিল কৰি আছো এই বস্তুটোৰ অন্ত কেতিয়া হ'ব নাই ইয়াৰে কোনো আমি এনসাৰ নাপাওঁ ডিস্থেমিয়াত ঠিক আছে এতিয়া মই ডিস্থেমিয়া ইয়াতে পঢ়ি দি আছো কিন্তু ইয়াতে এটা কেছ ষ্টাডি দিয়া হৈছে কেছ ষ্টাডিত কৈছে যে মিহিৰ এটা 18 বছৰৰ ল'ৰা হয় তো এটা কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয় সি গৈছে স্কুলৰ কাউন্সিলৰলৈকে আৰু কাউন্সিলৰক গৈ কৈছে চাগে মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন আছে তেনেকৈ এটা সি ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰপিছত কিন্তু মিহিৰে আকৌ ক্লাছত ভাল কৰি আছে দেই ক্লাছত পুৰা পঢ়া শুনা গোটেইখিনি ভাল চলি আছে তাৰপিছত কিন্তু সি এটা মানে কমপ্লেইন দিছে যে হেৰি কনষ্টেণ্ট মানে এটা চেন্স অফ টায়াৰ্ডনেছ আছে মানে ভাগৰুৱা টাইপ কিবা এটা লাগি থাকে তেনেকুৱা কথা এটা কৈছে তাৰপিছত আৰু কৈছে যে বহু সময় তাৰ এনেকুৱা হয় যে মোৰ বহুত হোপলেছ ফিল হৈছে মানে জীৱনত আশা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং হৈছে তাৰপিছত কৈছে যে মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডছ নাই মই একদম অকলে থাকোঁ আৰু এনেকুৱা লাগে যে চবে মোক বহুত বৰ মানুহ বুলি এনেকৈ কনচিডাৰ কৰে কোনো মোক ভাল নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত লাহে লাহে মিহিৰে কাউন্সিলৰজনৰ লগত এইটো কথাও শ্বেয়াৰ কৰিলে যে তাৰ যিটো বাপেক হয় বাপেক বহুত সাংঘাতিক এবিউজিভ হয় আৰু মিহিৰৰ মাকে বহুত টাইম ট্ৰাই কৰি আছে যে ছেপাৰেট হওঁ বাপেকৰ লগত কিন্তু মানে বস্তুটো পৰা নাই তো এতিয়া মিহিৰে কৈছে কি এটা মানে তাৰ গিল্ট ফিলিং এটাও আছে এটা যে
দুখস্বৰূপ ওলাই আৰু যে যদি সি জন্মই নাপালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে ভাল হ'লেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে চাগে তাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত যিখিনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইখিনি চাগে নাথাকিলেহেঁতেন, আৰু সি নাথাকিলে তাৰ পেৰেণ্টছৰ ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'লে হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ মিহিৰৰ ধাৰণা এটা আছে। এতিয়া গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ বা এই ডিস্থেমিয়াত পৰে। কাৰণ কি বস্তুটো এদিনীয়া নহয়, দুদিনীয়া নহয়, এই যিবোৰ মনোভাৱ আছে সেই বহুত আগৰ পৰা কণ্টিনিউ হৈ গৈ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ কি আছে, মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ বা ডিস্থেমিয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ কি আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এইদৰ আমাৰ খাবলৈ একদমেই ইচ্ছা নাযায়, আৰু নহ'লে আমি বহুত বেছিকৈ খাই দিওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত হয় আমাৰ টোপনি বহুত কম হয়, নহ'লে আমাৰ টোপনি বহুত বেছি হয়, যিটো আমি ইনচমনিয়া বা হাইপাৰ ইনচমনিয়া বুলি কওঁ। তাৰপিছত এনাৰ্জি কি হয়, এনাৰ্জি কেতিয়াবা আমাৰ বহুত ল' থাকে, তাৰপিছত ভাগৰুৱা লাগি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত ছেল্ফ এষ্টিম, যিটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ জীৱনত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ, যে আমি যদি নিজকে ভাবোঁ যে আমি কোনো কামৰ যোগ্য নহয়, আমি কোনো কামৰ মানুহ নহয়, আমি কোনো কামতেই ভাল নহয়, বা এজ এ পাৰ্চন মানুহ হিচাপে আমি একো ভাল নহয়, আমাৰ ছেল্ফ এষ্টিম যদি ল' হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আশা কেনেকৈ কৰিম, নিজৰ পৰা আশা কেনেকৈ কৰিম, জীৱনৰ প্ৰতি আশা কেনেকৈ থাকিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি যায়, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে যেতিয়া মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ হয়। লগতে ডিচিশ্যন ল'বলৈ অসম্ভৱ অসুবিধা হয় আমাৰ, যে কোনটো সিদ্ধান্ত ল'লে ভাল হ'ব। এতিয়া এজন সুস্থ মগজুৰ মানুহৰে কেতিয়াবা কি হয়, কোনটো সিদ্ধান্ত ল'লে ঠিক হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবোতে আমাৰ দুধুৰ-মুধুৰত পৰি যাওঁ। কিন্তু ইয়াতে য'ত আমাৰ অলৰেডি ইমান কথা মগজুত আছে, তেতিয়া যেতিয়া ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হয়, কিবা এটা কামত ফ'কাছ কৰিবলগীয়া হয়, বহুত অসুবিধা হয়। তাৰপিছত এগেইন আমাৰ হোপ যি আছে, আশা আকাংক্ষা জীৱনৰ পৰা বহুত কম হয়। এনেকুৱা লাগে যে নাই, জীৱনত আৰু একো নহ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হৈ যায়গে। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ হ'বলৈ এনেকুৱা দীঘলীয়া, ধৰি লওক 2 বছৰ 3 বছৰ তেনেকুৱা, আৰু বেলেগ যাতে ডিজৰ্ডাৰ একো নহয়, হাইপমেনিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেলেগ একো যাতে লক্ষণবোৰ দেখা নিদিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এতিয়া আমাৰ আহে বাৰু ইয়াতে কি আছে, মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে কৈছে যে ডিস্থেমিয়া বা দীৰ্ঘস্থায়ী বিষণ্ণতা ৰোগ। ডিস্থেমিয়া বা দীৰ্ঘস্থায়ী বিষণ্ণতা ৰোগ, যাক DSM-5ত এই নামেৰে জনায়, মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ সৈতে বহু বৈশিষ্ট্য ভাগে, কিন্তু দুটামান ক্ষেত্ৰত ভিন্ন। প্ৰথমে ডিস্থেমিয়াত লক্ষণসমূহ কম তীব্ৰতাৰ হয়, আৰু দ্বিতীয়তে বিষণ্ণতা বৰ দীৰ্ঘ সময় ধৰি থাকে। ডিস্থেমিয়াত বিষণ্ণ মেজাজ দিনৰ বেছিভাগ সময়তে থাকিব পাৰে, কিন্তু বিষণ্ণতা হালকালৈ মধ্যম তীব্ৰতাৰ হয়। ডিস্থেমিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ দীঘলীয়া প্ৰকৃতি। DSM-5 অনুসৰি কমেও 2 বছৰ ধৰি দীৰ্ঘকালীন বিষণ্ণতাৰ অনুভূতি। গড়তে ডিস্থেমিয়াত ভোগা লোকৰ 5 বছৰৰ পাছত হালকা মধ্যম লক্ষণ থাকে, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই 20 বছৰৰ অধিক সময় ধৰি থাকিব পাৰে। ইয়াত প্ৰায় প্ৰতি দিনৰ অধিকাংশ সময়ত বিষাদৰ প্ৰবল অনুভূতি থাকে, আৰু লক্ষণৰ পৰা আৰামৰ সময়ত 2 মাহৰ পৰা দীঘল নহয়।
তাৰ পিছত আছে এই যে ডিস্থেমিয়া আমি আলোচনা কৰিলো মই অলৰেডি লক্ষণসমূহ কৈ দিছো ইয়াতেও লিখা আছে যে দিনে বেছিভাগ সময় মনৰ অৱসাদ থকা অধিক দিন মানসিক অৱস্থা দমন হোৱা যি ব্যক্তিগত বৰ্ণনা বা অন্যৰ পৰ্যবেক্ষণ দ্বাৰা সূচিত কমেও 2 বছৰ সময় দুখিত অৱস্থাত তলৰ ধৰণৰ দুটা বা তাতোধিক উপস্থিতি খাদ্য আগ্ৰহৰ অভাৱ বা অতিপ্ৰেৰণৰ নিদ্ৰাহীনতা বা অধিক নিদ্ৰা কম শক্তি বা ক্লান্তি নিম্ন আত্মসন্মান মনো সংযোগৰ অভাৱ বা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অসুবিধা নিৰাশাৰ অনুভূতি দুবছৰীয়া সময়ছোৱাত শিশু বা কিশোৰীৰ বাবে এবছৰ এই ভিন্নটো চলি থাকোঁতে ব্যক্তিজনে বাৰৰ পৰা দুমাহতকৈ অধিক সময় ধৰি ক্ৰাইটেৰিয়া A আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া B থকা লক্ষণসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাছিল তাৰ পিছত আছে এক প্ৰধান বিষণ্ণতাৰ ৰোগৰ মানদণ্ড 2 বছৰ ধৰি অব্যাহতভাৱে থকা সম্ভৱ কেতিয়াও এটা মেনিক এপিসোড বা হাইপোমেনিক এপিসোড হোৱা নাছিল আৰু সাইক্লোথাইমিক ৰোগৰ বাবে মানদণ্ড পূৰণ হোৱা নাছিল এই বিঘ্নটো বুলি আৰু ভালদৰে বুজাব নোৱাৰি স্থায়ী স্কিজোএফেক্টিভ ৰোগ স্কিজোফ্ৰেনিয়া ভ্ৰান্তি সংক্ৰান্ত ৰোগ বা অনিৰ্দিষ্ট বিস্ফোৰকফ্ৰেনিয়া ক্ৰেপট্ৰাম আৰু আন মনোৰোগৰ দ্বাৰা এই লক্ষণসমূহ বাস্তৱিকভাৱে কোনো পদাৰ্থৰ যেনে অপব্যৱহাৰৰ ঔষধ কোনো ঔষধ বা আন চিকিৎসা অৱস্থা যেনে হাইপোথাইৰয়ডিজম শাৰীৰিক প্ৰভাৱৰ বাবে হোৱা নাই এই লক্ষণসমূহে সামাজিক তাৰ পিছত বৃত্তিগত বা অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত ক্লিনিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানসিক চাপ বা ক্ষতি সৃষ্টি কৰে ওকে এতিয়া আমি ডাবল ডিপ্ৰেছন কি হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এটা ডাবল ডিপ্ৰেছনত কৈছে যে আমাৰ ডিস্থেমিয়া আৰু মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ দুটাৰে লক্ষণৰ মিক্স হৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ ডাবল ডিপ্ৰেছন ডিসঅৰ্ডাৰ হয় এটা ডাবল ডিপ্ৰেছন এনেকুৱা এটা বস্তু উঠি অহা বস্তু এতিয়াও বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হলে আমি ক'ব পাৰো যে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ লগতে পাৰসিষ্টেন্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ আছে কিন্তু এনেকুৱা হয় মানে ধৰি লওক এটা মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰৰ যিখিনি লক্ষণসমূহ আছে সেইখিনি ধৰি লওক হোৱা আৰম্ভ দিছে আৰু তাৰে লগতে লাহে লাহে পাৰসিষ্টেন্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ হেয়া হোৱা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে কৈছে যে যিসকলে ডাবল ডিপ্ৰেছনত আক্ৰান্ত সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ আৰু পাৰসিষ্টেন্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ দুয়োটা মানদণ্ড পূৰণ কৰে মানে যিবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়াজ আছে যিবোৰ লক্ষণসমূহ দিয়া আছে ন মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ আৰু পাৰসিষ্টেন্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰৰ বিষয় সেই গোটেই লক্ষণসমূহ কি হয় ইয়াতে দেখা দিয়ে তাৰপিছত এটা সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত কম বয়সতে প্ৰথমে মৃদু মধ্যমানৰ ডিপ্ৰেছিভ লক্ষণবোৰ বিকাশ পায় আৰু এতিয়া এই ব্যক্তিটো তুলনামূলকভাৱে অধিক কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ পিছত এটা বা তাতোধিক মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ পৰ্যায় সংঘটিত হয় যাৰ পাছত মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ ডিস্থেমিয়া অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে অৰ্থাৎ ইয়াতে কি কৈছে যে এবাৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰৰ যিবোৰ সিম্পটমছ আছে যিবোৰ লক্ষণ আছে সেইবোৰ দেখা দিয়ে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰ যেতিয়া অলপ কমু হয় আকৌ কি হয় পাৰসিষ্টেন্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিসঅৰ্ডাৰৰ যিবোৰ লক্ষণসমূহ আছে না সেইবোৰ লাহে লাহে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পিছত কৈছে যে ডাবল ডিপ্ৰেছন নিশ্চিত কৰা কঠিন ইয়েছ যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে ডাবল ডিপ্ৰেছন হৈছে এই বস্তুটো ডায়াগন'জ কৰা বা এই বস্তুটো গম পোৱাটো অকণমান অসুবিধাজনক হয় যদি নাছিল কিয়নো
কোনো পেছাদাৰী যিজনে কিছুমান সময় ধৰি ডিষ্টাইমিয়াৰ সৈতে ক্লায়েণ্টক পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে হঠাৎ বা ধীৰে ধীৰে বা লাহে লাহে আচলতে ক্লায়েণ্টৰ লক্ষণৰ বৰ্ধিত অৱস্থা লক্ষ্য নকৰিব পাৰে মানে পুতুককে বস্তুটো ধৰা নপৰিব পাৰে যিহেতু অলৰেডি এটা বস্তু তেওঁলোকৰ চলি আছে অলৰেডি এটা ডায়েগনচিছ হৈছে তাতে তেওঁলোকে ভুক্তভোগী তো তাৰপিছত যে এনেকৈ এটা শ্বিফ্ট হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা কি হয় ক্লিনিকেল সাইকলজিষ্ট বা সাইকিয়াট্ৰিষ্ট তেওঁলোকৰ এনেকৈ ধৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় তাৰপিছত কৈছে যে পেছাদাৰীসকলে ডাবল ডিপ্ৰেশ্যন চিনাক্ত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ সৈতে যিবোৰ ফলাফল জড়িত হৈ থাকে সেইবোৰ কি হয় সেইবোৰ বহুত চিৰিয়াছ হ'ব পাৰে যিবোৰ আমাৰ আউটকামছবোৰ হয় ইয়াৰে ফলত যেনেকৈ ডাবল ডিপ্ৰেশ্যনো হৈ আছে পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰো হৈ আছে তো প্ৰব্লেমেটিক হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে যেনেকৈ ইয়াতে লিখা আছে অৱসাদজনিত ৰোগৰ বাবে অতিৰিক্ত নিৰ্ধাৰণমূলক মানদণ্ড কিছুমান এনেকুৱা স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ আছে যিবোৰ আমাৰ ধৰি লওক মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ হওক বা তাৰপিছত পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ হওক সেইবোৰ গম পোৱাত সুবিধা হয় যেনেকুৱা প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ সাইকটিক ফিচাৰ্ছ এতিয়া সাইকটিক ফিচাৰ্ছবোৰত কি হয় যেনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ কিছুমান সৃষ্টি হয় বা কিছুমান কেতিয়াবা আপোনাক এনেকৈ কোৱা হয় ন যে নাই মোক অমুকে কথাটো কৈছে মই শুনি আছোঁ প্ৰবেবলি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোক একে ৰুমতে আছে কিন্তু মানুহজনে কনষ্টেণ্টলি কৈ গৈছে যে নাই এই কথাটো কৈছে মই শুনা পাইছোঁ সেই চেয়াৰখনত বহি কৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হয় যেনেকৈ আমি এইবোৰক কি কওঁ ডিলিউজন বুলি কওঁ বা হেলুচিনেট কৰা বুলি কওঁ যিবোৰ আমাৰ সাইকলজিকেল টাৰ্মছ আছে মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ আমি স্পেচিফিক টাৰ্ম যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আৰম্ভ হয় তাৰপিছত যেনেকুৱা গিল্টি ফিল কৰা তাৰপিছত নিজৰ ডেথ প্লান কৰা যে এনেকৈ মৰিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাইকটিক ফিচাৰ্ছ আহে তাৰপিছত যে আমি নিজে নিজকে পানিছমেণ্ট কেনেকৈ দিম কেনেকৈ দিলে ঠিক হ'ব বেয়া হ'ব এই গোটেইবোৰ প্লান কৰা যায় যিবোৰ সাধাৰণ মানুহ বা আমি যিবোৰ মানুহক নৰ্মেল বুলি কওঁ ঠিক আছে আমি যিবোৰ মানুহক সুস্থ বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে কেতিয়াও নকৰে হয়নে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং কোনে কৰিব যাৰ আচলতে মানসিক ৰোগ আছে গতিকে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ বা ডিষ্টাইমিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি মনোৰোগ থাকে তেতিয়াহ'লে লক্ষণসমূহ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে মই কেতিয়াবা যদি কোনোবা এনেকুৱা এটা বাক্য কৈছে যে মই কেনেকৈ মৰিম সেই বস্তুটো প্লেন কৰি আছোঁ এইবোৰ আমাৰ কি হয় এইবোৰ আমাৰ কাৰণে ছিগনেলছ হয় সাইকলজিষ্টবোৰৰ কাৰণে ছিগনেলছ হয় যে কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছে তো এইটো এটা চিমটম আছে তাৰপিছত আছে আমাৰ এনচিয়াছ ডিষ্ট্ৰেছ ফিচাৰ্ছ মানে মনোক্ৰান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ এতিয়া ইয়াতে কি হয় ইয়াতে এটাতো আমাৰ বাৰে বাৰে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁৱে যে মন বেয়া লগা দুখ লগা ইৰিটেটেড হৈ থকা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ফিল কৰা এক্সেট্ৰা এইবোৰ বাৰু আছেই কিন্তু এই যেতিয়া এনচিয়াছ ডিষ্ট্ৰেছ ফিচাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ন তো যিবোৰ আৰু এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ্ছ আছে আমাৰ এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰ্ছৰ ধৰি লওক ফবিয়াও পৰি যায় হয়নে জেনেৰেলাইজড এনজাইটি ডিজৰ্ডাৰো পৰি যায় গতিকে এটাৰ পৰা মিক্স হৈ যায় যে এনচিয়াছ ডিষ্ট্ৰেছ ফিচাৰ্ছবোৰ যেতিয়াই সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে যে সীমাবদ্ধ ক'ত হ'ব বা কোনখিনিত এতিয়া বেমাৰটো গৈ ৰখিব
সেইটো আমাৰ ক'বলৈ একদম টান হৈ যায়গে মানে ইমানেই প্ৰব্লেমেটিক হৈ যাব পাৰে যে মানে আপুনি পেচেণ্টক বান্ধি ৰাখিলেহে হ'ব মানে এতিয়া নহ'লে একদম অসুবিধাৰ হৈ যাবগে তাৰপিছত আকৌ আছে মিক্সড ফিচাৰ্ছ অৰ্থাৎ মিশ্ৰিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইয়াতে এতিয়া এনেকুৱা কি লক্ষণ দেখা দিব পাৰে আগেন এই এনজাইটি এনচিয়াছ ফিল কৰা ভয় লগা এইবোৰ আছে কিন্তু লগতে মেনিয়াক এপিছড আমি পাহৰিব নোৱাৰো যে হঠাৎ মনটো বহুত ভাল লাগি গৈছে হঠাৎ ফূৰ্তি লাগিছে হঠাৎ ইমান এনাৰ্জি আহি গৈছে যে হেৰি 4 ঘণ্টা ধৰি গছৰ পুলিত পানীয়ে দি গৈ আছে ৰ'দত ঘূৰি আছে ৰ'দত দৌৰি আছে ইফালৰ পৰা সেইফালে লাইক কি ক'ম ডান্স কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰো আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 2 দিন আগতে আপুনি একদম দুখত দেখিছে ইৰিটেবল হয় একো মাত কথা নাই কিন্তু আকৌ 3 দিন পিছত একদম অপজিট ৰিয়েকশ্যন আৰু অপজিট ৰিয়েকশ্যন এনেকুৱা যিটো একচেপ্টেবল নহয় এতিয়া আজিকালি আমাৰ গৰম কেনেকুৱা পৰে গৰম আমাৰ 30 ডিগ্ৰী এনেকুৱা পাৰ হৈ যায়গে হয়নে 40-50 লৈকে যোৱা কৰিছে গতিকে এনেকুৱা গৰমত কোনোবাই যদি ইমান এক্সাইটেড ফিল কৰিছে যে গৈ তাতে গছৰ পুলিত এনেকে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা পানী দি তাৰপিছত তাতে ধৰি লওক আনকনচিয়াছ হৈ গৈছে এইবোৰ হৈছে আৰু এক্সট্ৰা লক্ষণসমূহ ঠিক আছে এইবোৰ এনেকুৱা লক্ষণ যিবোৰ বহুত আনকমন হয় ইমান পুতুককে দেখা নিদিয়ে কিন্তু যিমানেই বস্তুটো বেয়াৰ ফালে ঢাল খাই যায় যিমানেই আমি মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ বা পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ সিমানে বেয়াৰ ফালে ঢাল খাই গৈ থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ লক্ষণ আছে সেই লক্ষণবোৰ দেখা দিয়ে তাৰপিছত আছে আমাৰ মেলানকলিক ফিচাৰ্ছ এতিয়া মেলানকলিক ফিচাৰ্ছ কি হয় মেলানকলিক ফিচাৰ্ছ আচলতে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে দেখা দিয়ে বা যিবোৰ ডাবল ডিপ্ৰেশ্যন আছে ডাবল ডিপ্ৰেশ্যনৰ যেতিয়া অকল মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ্ছ হয় মানে ফেজ 2 যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়াহে দেখা দিয়ে মেলানকলিক মানে এক্সেছিভ লাইক মন বেয়া লগা আৰু ইয়াৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে সাইকোমোটৰ ৰিটাৰ্ডেশ্যন এজ ইন মোৰ ব্ৰেইনে কিবা কৈ আছে আৰু মই কাম কিবা উল্টা কৈ আছো মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই ব্ৰেইন আৰু বডিৰ যেতিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে সেইটো হৈছে সাইকোমোটৰ ৰিটাৰ্ডেশ্যন ধৰি লওক আপুনি গৈ পাইছে কিটচেনলৈকে কিটচেনত গৈ বাচন ধুয়ে আছে কোনোবাই তাৰপিছত হঠাৎ আপোনাক মাতি যদি সুধিছে যে তুমি বাচন কেলে ধুই আছা ধুই থোৱা বাচনখিনি আকৌ কেলে ধুই আছা এণ্ড তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া এনচাৰ নাথাকে তাৰমানে কি হৈছে আপোনাৰ ব্ৰেইন আৰু আপোনাৰ বডিয়ে একে বস্তু কৰি থকা নাই এইটো ওৱান অফ দ্য এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল হয় আমাৰ সাইকোমোটৰ ৰিটাৰ্ডেশ্যনৰ তাৰপিছত আছে ধৰি লওক ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠি যায় সোনকালে উঠি বাছ বহি আছে একো কৰা নাই একদম ৰাতিপুৱা উঠি গৈছে উঠি চেয়াৰ এখনত খালি বহি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণো দেখা দিব পাৰে তাৰপিছত ৱেইট লছটো আচলতে বহু এনেকুৱা বেমাৰ আছে যিটো বহুত কমন হয় সেইকাৰণে ৱেইট লছ হ'লে আমাৰ ইমান পুতুককে আমি গম নাপাওঁ যে এইটো মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰে হৈ আছে নে পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰে হৈ আছে নে ফিজিকেল কিবা বেলেগ বেমাৰ এটা হৈ আছে গতিকে ৱেইট লছ অকণমান ডাইচি হৈ যায় বস্তুটো মানে গম পাওঁতে তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে যেনেকুৱা এটিপিকেল ফিচাৰ্ছ আনইউজুৱেল যিবোৰ বস্তু কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দেখা যায় এতিয়া আমি ইমান দেৰি পঢ়ি আছো মেনিয়েক এপিছড কিবা এটা বস্তু হয় মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিজৰ্ডাৰ এইবোৰ পঢ়িছো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বাইপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰৰ বিষয়ে এতিয়া বাইপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰ কি হয় মানে দুইভাজী মুড ডিজৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ
দুটা ভাগ আছে, এটা বাইপোলাৰ 1 হয় আৰু এটা বাইপোলাৰ 2। বাইপোলাৰ 1ত কি হয়, বাইপোলাৰ 1ত আপুনি অকল স্যাড হৈ থাকে, আপোনাৰ অকল মন বেয়া লাগি থাকে। কিন্তু যেই বাইপোলাৰ 2 আহি যায়, আপুনি দুটা এক্সট্ৰিমত থাকে। ইদাৰ বহুত বেছি একদম আপুনি হ্যাপি, বহুত বেছি মন প্ৰাণ একদম প্ৰফুল্লিত, আৰু নহলে একদম স্যাড, কান্দি কান্দি অৱস্থা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে বাইপোলাৰ 1 আৰু বাইপোলাৰ 2। এতিয়া আমি চাওঁ স্লাইডত কি লিখা আছে। স্লাইডত কৈছে যে দুইভাজি মুড ডিজৰ্ডাৰৰ লোকবোৰ দুঃখজনক আৰু উল্লসিতৰ ঘটনাসমূহৰ মাজত পৰিৱৰ্তনৰ কৰে দুখ উল্লাস ধাৰা। দুইভাজি ডিজৰ্ডাৰক 2ভাজি1, 2ভাজি2। এতিয়া 2ভাজি1 কি হয়, আমাৰ বাইপোলাৰ 1 হয়, আৰু 2ভাজি2 কি হয়, আমাৰ বাইপোলাৰ 2 হয়। ঠিক আছে। আৰু সাইক্লোথাইমিক ডিজৰ্ডাৰ ৰূপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়। সাইক্লোথাইমিক কিয় হয়, কাৰণ কি এটা সাইকেলত ঘূৰি থাকে। সাইকেলত ঘূৰি থাকে মানে কি হয় যে অকণমান দেৰি হ্যাপি হৈ আছে, তাৰপিছত অকণমান দেৰি নহয়, কেইমাহমান বহুত মনটো ঠিকে আছে, ভালে আছে, ফূৰ্তি কৰি আছে, খেল ধেমালি কৰি আছে, আকৌ কেইমাহমান একদম নিজৰ জোনত গুচি গৈছে, মন বেয়া লগা এটা জোনত গুচি গৈছে, কাৰো কথা নুশুনে, বাছ যদি কান্দি গৈ আছে অকল কান্দিয়ে গৈ আছে, যদি গালি পাৰি আছে গালিয়ে পাৰি আছে, শুই উঠিছে গালি পাৰিছে, তাৰপিছত ভাত খাইছে, ভাত খাই উঠাৰ পিছত কান্দি গৈয়ে আছে, কোনো ষ্টপিং নাই, কোনো মানে ফুল ষ্টপ নাই তাতে, তাৰপিছত শুই লৈছে অকণমান দেৰি, কান্দি কান্দি ভাগৰি গৈছে, শুইছে, আকৌ উঠিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে। ওকে, তো 2ভাজি1 আৰু 2ভাজি2 আৰু সাইক্লোথাইমিক যিটো কৈছো, সাইকেলত চলি থাকে আৰু নেভাৰ এণ্ডিং প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয়, এনেকে চলি গৈ গৈ থাকে। তো সাইক্লোথাইমিক ডিজৰ্ডাৰ ৰূপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়। মেনিয়াক ঘটনা সমূহৰ অনুপস্থিতিত মেনিয়া নিজেও উদ্ভৱ হওঁতে সৰু। 2ভাজি ডিজৰ্ডাৰৰ আগত মেনিয়েক বা দুঃখজনক ৰোগ হিচাপে পৰিচিত আছিল। অৰ্থাৎ ইয়াতে কি কৈছে যে আগতে এই যে 2ভাজি ডিজৰ্ডাৰ, আমাৰ বাইপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰক কি কোৱা হৈছিলে, মেনিয়েক বা দুঃখজনক ৰোগ, অৰ্থাৎ মেনিয়েক বা স্যাড, দুঃখজনক এজ ইন স্যাড হয়, স্যাড ডিজৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে। মেনিয়াৰ উপস্থিতিৰ, কিন্তু এতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব, এতিয়া নামটো আমাৰ সলনি হৈছে, নামটো সলনি হৈ কি হৈছে, আমাৰ বাইপোলাৰ মুড ডিজৰ্ডাৰ হৈছে। এতিয়া কৈছে যে মেনিয়াৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা 2ভাজি ডিজৰ্ডাৰক ইউনিপোলাৰ ডিজৰ্ডাৰৰ পৰা পৃথক কৰা হয়। আমাৰ মূল ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয়, মূল লক্ষণ কি হয়, মেনিয়া। এই বাইপোলাৰ 1 আৰু বাইপোলাৰ 2ক ছেপাৰেট কৰা বস্তুটোৱেই হৈছে মেনিয়া। এটাত মেনিয়া উপস্থিত নাথাকে, সেইটো হৈছে আমাৰ বাইপোলাৰ 1, আৰু যেতিয়া মেনিয়া উপস্থিত থাকে সেইটো হৈছে আমাৰ বাইপোলাৰ 2। ওকে, তাৰপিছত কৈছে যে 2ভাজি ডিজৰ্ডাৰত নিৰূপিত ব্যক্তিয়ে দুঃখজনক ঘটনাসমূহ অভিজ্ঞতা কৰে যি মেনিয়েক ঘটনাসমূহৰ সৈতে পৰিৱৰ্তন হয়। মেনিয়েক দুটা প্ৰকাৰত পৃথক কৰা যায়, তীব্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, হাইপোমেনিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ মেনিয়া। তাৰপিছত এতিয়া কৈছে যে এই মেনিয়া যে আছে, ইয়াৰেও দুটা ভাগ আছে, হাইপোমেনিয়া আৰু হাইপাৰমেনিয়া। ঠিক আছে, ধৰি লওক যেতিয়া একদম ফুল ব্লোন মেনিয়া হয়, আৰু এনে ধৰি লওক আপোনাৰ মন ভাল লাগি আছে, ফূৰ্তি কৰি আছে, উৎপাত কৰিছে, সেইটো ফাইন, ঠিক আছে, তেনেকুৱা হৈ থাকে, সেইটো কি হয়, মেনেজেবল হয়, ঘৰৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে চলি গৈ থাকিব পাৰে। কিন্তু এক্সেচিভ এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব, বাকী ঘৰৰ চব মানুহে শুই আছে, আপুনি একদম আনি ডাঙৰ ডাঙৰ স্পিকাৰ আনি, একদম জাম্বো স্পিকাৰ আনি 3টা স্পিকাৰ গোট খুৱাইছে, নিজৰ ৰুমত পুৰা গান বজাই দি নাচি আছে ৰাতি 1:30 বজাত, এনেকুৱা ধৰণৰ হলে, বা ইমানেই ফূৰ্তি লাগি আছে, টেংকিৰ পানী পুৰা খুলি দিছে,
মানে খুশ আৰু যে ভাল লাগিছে মনটো সেইকাৰণে মই টেংকিৰ পানী খুলি দিছো বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে জুই লগা ধৰি লওক কাগজত জুই লাগিছে সেই বস্তুটো চাই ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে যে ইচ্ছা লৈ এতিয়া গোটেই ঘৰটো জুই লগাই দিম এনেকুৱাবোৰ কি হ'ব এনেকুৱাবোৰ হয় হাইপাৰমেনিয়া তেতিয়া তেতিয়া হস্পিটেলাইজেশ্যন হ'বই লাগিব তেতিয়া আপুনি হস্পিটেলত নিবই লাগিব তো এই হাইপোমেনিয়া আৰু হাইপাৰমেনিয়াৰো অকণমান ডিফাৰেঞ্চেছ আছে মানে মেনিয়াক এপিছ'ডৰো এটা মডাৰেট লেভেল আছে যে ইমানখিনি কণ্ট্ৰলেবল ঘৰৰ মানুহে মেনেজ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰে ওপৰত যেতিয়া যায় একদম ৰিস্কি হয় পেচেণ্টক ঘৰত ৰখাটো সাংঘাতিক ৰিস্কি কাম হয় তাৰপিছত কৈছে যে সম্পূৰ্ণ মেনিয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক আৰু সামাজিক কাৰ্যক্ষমতাৰ ক্ষতি কৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া এই হাইপাৰমেনিয়া হয় তেতিয়া আপোনাৰ ছ'চিয়েল লাইফ হওক আপোনাৰ পাৰ্চনেল লাইফ হওক কামৰ কিবা লাইফ হওক অফিচৰ কাম কিবা কাম চবতে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয় ৰিলেশ্যনশ্বিপত হওক কাৰণ কি আপুনি এটা নৰ্মেল মেণ্টেল ষ্টেটত নাথাকে ৰাইট তো যেতিয়া আপুনি নৰ্মেল মেণ্টেল ষ্টেটত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কাম কৰিব বা কেনেকৈ দৈনন্দিন জীৱনটো আপুনি চলাই লৈ যাবগৈ তাৰপিছত কৈছে যে সম্পূৰ্ণ মেনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় হস্পিটেলত ভৰ্তিৰ প্ৰয়োজন হয় এই মই অলৰেডি কৈছোৱে যে যেতিয়া হাইপাৰমেনিয়া হয় হস্পিটেলাইজেশ্যন মাষ্ট হয় আপুনি হস্পিটেলাইজ কৰিবই লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে মেনিয়াক লক্ষণসমূহ একেধৰণে নহয় একেধৰণৰে হয় কিন্তু তীব্ৰতা কম হয় এই যিটো মই ধৰি লওক ঘৰ জ্বলাই দিয়া এক্সাম্পলটো ক'লো শুনিবলৈ বহুত অদ্ভুত লাগে কিন্তু আচলতে এনেকুৱা পেচেণ্টবোৰে কৰে তো ইয়াতে ধৰি লওক জুই দেখি ফূৰ্তি পাইছে তো যিটো আমাৰ হাইপোমেনিয়া আছে হাইপোমেনিয়াত কি হ'ব এনে কাগজ জ্বলাই জ্বলাই ফূৰ্তি লাগি আছে আৰু ভাল লাগি আছে কিন্তু আগেন হাইপাৰমেনিয়াত যিহেতু লক্ষণসমূহ বহুত বেছি তীব্ৰ হয় জ্বলাই দিব ঘৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো এতিয়া হাইপোমেনিয়াই সৃষ্টি কৰা ক্ষতি সম্পূৰ্ণ মেনিয়াৰ তুলনাত কম আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তিৰ প্ৰয়োজন নহয় আগেন ৰিপিটেড ইনফৰমেশ্যন হয় এইটো যে হাইপোমেনিয়া হ'লে যিবোৰ ক্ষতি হয় সেইবোৰ তুলনামূলকভাৱে বহুত কম হয় আৰু ইমান হস্পিটেলাইজেশ্যনৰ আমাৰ দৰকাৰ নাথাকে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ মেনিয়াক এপিছ'ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিব পাৰে তাৰে কথাখিনি এই শ্লাইডত কোৱা হৈছে এতিয়া মই পঢ়িও যাওঁ লগতে আপোনালোকক বুজাইও যাওঁ ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে মেনিয়াক এপিছ'ড মেনিয়া হৈছে এক মানসিক অৱস্থা য'ত তীব্ৰ আনন্দ অস্বাভাৱিক ৰাগ বা লক্ষণ সূচীক্ৰিয়তা বা শক্তি বৃদ্ধি অন্তত এক সপ্তাহৰ বাবে উপস্থিত থাকে মানে আপোনাৰ যিয়ে ইম'শ্যন আপুনি ফিল নকৰে অৰ্থাৎ যদি আনন্দ ফিল হৈ আছে এটলিষ্ট মিনিমাম 1 week at a stretch একদম কনষ্টেণ্টলি চলি থাকে হাইপোমেনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষণসমূহ 4 দিন ধৰি চলি থাকে আৰু এতিয়াকৈ প্ৰচণ্ড নহয় যে হস্পিটেল ভৰ্তি কৰাটো প্ৰয়োজন হয় তো হাইপোমেনিয়াৰ আগেন কি হয় হাইপোমেনিয়াৰ যদি আপোনাৰ হাইপাৰমেনিয়া 7 দিন ধৰি চলি আছে হাইপোমেনিয়া যিহেতু আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে তীব্ৰতা কম হয় গতিকে ইয়াতে কি হয় 4 দিন মানহে হয় 4 দিন 3 দিন ঠিক আছে আৰু আগেন বাৰে বাৰে কৈ আছে যে হাইপোমেনিয়াত হস্পিটেলাইজেশ্যনৰ ইমান প্ৰয়োজন নহয় তাৰপিছত কৈছে যে হাইপোমেনিয়া সৰু আনন্দজনক ৰূপে অনুভৱ কৰিব পৰা যায় কাৰণ ইয়াৰ ফলত শক্তি আৰু সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পায় তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই যে আমি যে কওঁ যে এটা ইংৰাজীত এষাৰ কথাই আছে ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ গতিকে হাইপোমেনিয়া যাৰ হয় তেওঁলোকৰ আন এটা দৃষ্টিভংগী আছে যে তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়ে বা ক্ৰিয়েটিভ কামবোৰ কৰিবলৈ পুছ এটা পায় বা যি এনাৰ্জি থাকে ন
filled with energy হৈ যায় প্ৰায় যে বহুত এনাৰ্জি আছে আৰু কাম কৰিবলৈ বহুত এনাৰ্জি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়গে তাৰপিছত কৈছে যে তথাপি ইয়াৰ কিছু নেগেটিভ কনচিকুৱেঞ্চেছ আছে বা নেগেটিভ ফলাফল আছে যেনে আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা আছে যেতিয়া প্ৰধান অনুভৱ উত্তেজনাপূৰ্ণৰ পৰা ৰাগী হয় এটা আত্মহত্যা বুলি কিয় ক'লে আত্মহত্যা ইন দ্য সেন্স ইটো প্ল্যান্ড ৱেট নহয় ঠিক আছে প্ল্যান্ড ৱেট নহয় ধৰি লওক যে ইমানে আপুনি জোশিলা হৈ গৈছে বা ইমানে আপোনাৰ এনাৰ্জি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দি চাওঁচোন পাৰ হৈ যাম মই এনেকে নদী পাৰ কৰিব পাৰিমতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সেলফ ডিষ্ট্ৰাকটিভ থটস হয় আমি সাইকোলজিৰ ভাষাত সেলফ ডিষ্ট্ৰাকটিভ হয় আমি কনসিকুৱেন্স কিমান নেগেটিভলৈকে যাব পাৰে আমি সেই বস্তুবোৰ নাচাওঁ যে ভাল লাগিছে এইটো কৰি ভাল লাগিব চলো এইটো আমি কৰি দিওঁ তো ইন আ ৱে এইটো কি হয় it's like unwillingly we go for suicide right তো সেই কথাটো কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে হাইপোমেনিয়াত মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুপস্থিত থাকিব পাৰে মানে হাইপোমেনিয়াত কি হয় যিবোৰ আমাৰ এই যে সিম্পটমছবোৰ আউটলাইন কৰি দিছে লক্ষণসমূহ যিবোৰ এপিএ গাইডলাইনছে দিছে সেইবোৰ কিছুমান এবসেন্ট থাকিবও পাৰে তাৰপিছত কৈছে যে DSM-5 অনুসাৰে মানসিক মেনিয়াক এপিসোডৰ নিৰ্ণয়নৰ বাবে তলত থকা তিনিটা বা তাতোধিক লক্ষণ উল্লেখযোগ্য পৰিমাণে উপস্থিত থাকিবই লাগিব এতিয়া মেনিয়াক এপিসোড হ'ব লাগিলে কি কি থাকিব লাগে প্ৰথমটো হৈছে যে গ্ৰেন্ডিওসিটি গ্ৰেন্ডিওসিটিত কি হয় কৈছে যে নিজকে অৱমূল্যৱান কৰাৰ তুলনাত অতি মূল্যৱান কৰা বা অসাধ্য যেন অনুভৱ কৰা এজন ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে তেওঁ মহান আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা ৰাখে প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিত্বৰ সৈতে সমান শ্ৰেণীত আছে বা অসাধাৰণ সৃষ্টিশীলতা উপহাৰ দিব পাৰে মানুহে পৃথিৱীৰ শীৰ্ষত থকা যেন অনুভৱ কৰে গ্ৰেন্ডিওসিটিত লক্ষণটো এনেকুৱা হয় যে আপুনি নিজকে ইমান কেপেবল ভাবে ইমান মানে পারফেক্ট মানুহ বুলি ভাবে যে আমাৰ মানুহ হিচাপে আমাৰ কিছুমান লিমিটেশনস থাকে হয়নে লিমিটেশনস থাকে এটা গ্ৰেন্ডিওসিটি যদি কাৰোবাৰ আছে তেতিয়াহলে কোনোবাই যদি আপোনাক এনেকৈ এটা এষাৰ কথা কৈ আছে যে মোক হেৰি শ্ৰীকৃষ্ণই পঠিয়াইছে কৰ পৰা পঠিয়াইছে যে এই হেৰিৰ পৰা পঠিয়াইছে স্বৰ্গৰ পৰা পঠিয়াইছে কেলে পঠিয়াইছে এই হেৰি কলকি যুগৰ যে শ্ৰীকৃষ্ণ এতিয়া আহিব নোৱাৰে নহয় মোকে পঠিয়াইছে এই গোটেই পৃথিৱীখন ৰক্ষা কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ দিব গ্ৰেন্ডিওসিটি এনেকুৱা হয় যে মই ভগৱানৰ অৱতাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বা কেতিয়াবা কোনোবাই যদি হেৰি এনেকৈ কৈ দিয়ে যে আইজেক নিউটনক বা আইনষ্টাইনক এই বস্তুটো মইহে কৈছিলো হেৰি মোৰ এটা এনেকুৱা পুনৰ্জন্ম হৈ আছিল তো মই সেইখিনি সময়ত তাহাঁতক মইহে গাইড কৰিছো মোৰ তত্ত্বাৱধানতহে তাহাঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে ডিস্কভাৰী কৰিছে মই একদম বহুত পাগত মানুহ হয় মানে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যেতিয়া কয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমি ইলজিক্যাল পাওঁ হয় কি নহয় এটা কোনোবাই যদি আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা কথা কৈ থাকে লগালগ এটা ৰিঅ্যাকশন আহিব যে ও গড কি কথা কৈ আছে এইবোৰ লাইক কনফিউজ এটা ৰিঅ্যাকশন আমি দিম হয়নে কিন্তু উপায় নাই মেনিয়াক এপিসোডত গ্ৰেন্ডিওসিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই আহি পৰে তাৰ পিছত আছে খুবলৈ বহুত কম প্ৰয়োজন এটা যাৰ ব্ৰেইন এনি টাইম এক্সাইটেড হৈ থাকে এনি টাইম কাম কৰো কিবা এটা কৰো হৈ থাকে ডেফিনেটলি নুশুৱে হয়নে আপোনালোকে এটা নিজে জানে ষ্টুডেন্টস হয় আপোনালোক বা অফিস কাছাৰীত কাম কৰি আছে যেতিয়া কাম থাকে যোনদিনা কাম থাকে যে কাইলে ৰাতিপুৱা গৈ অমুক কামখিনি কৰিব আছে মই সোনকালে শুব আছে সেইদিনা আমাৰ টোপনি কেতিয়াও নাহে কাৰণ কি নেক্সট ডে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাম আছে অমুকটো হল নে
অমুকে এটা বজাত আহি পাবনে, এই বস্তুখিনি মেনেজ হ'বনে, কনষ্টেণ্টলি আমাৰ মাথাত টেনশ্যন এটা থাকে হয়নে, গতিকে আমি কম তেতিয়া আমাৰ টোপনি কম আহে। ছেইম ইয়াতেও হয়, মেনিয়া যিবোৰ আছে ন, মেনিয়াক এপিছ'ড যিবোৰ পেচেণ্টৰ হয় তেওঁলোকৰো ছেইম হয় যে টোপনি খুব কম আহে, কাৰণ কি তেওঁলোক এনি টাইম এক্সাইটেড যাওঁ কিবা এটা আমি কৰিম। তো ইয়াতে কৈছে যে শুবলৈ কম প্ৰয়োজন। এটি ব্যক্তি যি মেনিয়াক অৱস্থাত আছে তেনে অৱস্থাত খুব কম শুবলৈ থকা হয়। তেওঁলোক নিদ্ৰাহীনতা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু খুব কম খাদ্যৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব পাৰে। এতিয়া খুব কম খাদ্যৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যেতিয়া এটা সাংঘাতিক বিজি ডে থাকে, খাব সময় নহয়, শুব সময় নহয়। ছেইম বস্তু এওঁলোকৰ লগতো আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ এটা লক্ষ্য আছে, আপোনালোকৰ এটা গ'ল থাকে, কিন্তু এওঁলোকৰ একো গ'ল নাই। যিহেতু তেওঁলোক এটা মনোৰোগত আক্ৰান্ত, তেওঁলোকৰ এটা বেমাৰ আছে বা তেওঁলোকৰ এটা ডিজৰ্ডাৰ আছে, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য নাই। কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ নাই আমাক খানা নালাগে, মই এই কামটো কৰিব আছে, নাই মোৰ শুবলৈ টাইম নাই, মই বহুত কাম কৰিব আছে, কথা কৈ কৈয়ে আপোনাৰ সময় কটাই দিব মানে। কিন্তু য়েছ ক'ব এইটোৱে যে মোৰ কাম আছে, মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত কৈছে যে সাধাৰণতকৈ বেছি কথা কোৱা বা কথা বলিবলৈ চাপ। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে যিবোৰ সাধাৰণ মানুহ থাকে, যিবোৰ কৰ্মৰত হয় হয়নে, কাম কৰা মানুহবোৰৰ সময় নাথাকে, কথা পাতিবলে, কথা কবলে কাম কৰা মানুহবোৰৰ সময় নাথাকে। কিন্তু এওঁলোকৰ লক্ষণসমূহ কি হয়, যাৰ মিনিং এপিচ'ডছ থাকে, বহুত কথা ক'ব পাৰে, বহুত কথা ক'ব পাৰে, 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা দিও কনষ্টেণ্টলি কথা কৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক ইয়াতে লিখিয়ে দিছে যে মেনিয়াক অৱস্থাত ব্যক্তি অতিমাত্ৰা কথা বলত আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকৰ অন্যসকলৰ সৈতে কথা বলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়, যে মই কথা ক'ব লাগিব, মই মোৰ বস্তুটো, মোৰ প্লেনিং কি হয়, প্লটিং কি হয়, এই বস্তুবোৰ মই চবকে জনাব লাগিব। তো মানে তেওঁলোকে কথা কৈয়ে যাব পাৰে, কিন্তু কথাৰ আপুনি লজিক বিচাৰি নাপায়, সেইটো এটা কথা, কিন্তু তেওঁলোকে কৈ যাব। তাৰপিছত কৈছে যে তেওঁ বৃত্ততা গতি সম্পন্ন, কেতিয়াবা অন্যসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ বুজা কঠিন হৈ যায়। অতিমাত্ৰাৰ কথা মানসিক অৱস্থাত দৌৰি থকাৰ চিন্তাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া কথা কয় ন, স্পীচত কি হয়, যিটো আমাৰ সেন্টেন্স ফ্লো বুলি কওঁ, সেই স্পীচত বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহে, কাৰণ কি তেওঁলোকে কি ভাবি আছে পিছ মগজুত আৰু কি কথা কৈ আছে তাৰে কেতিয়াবা লিংক নাথাকে, খেলি মেলি হৈ থাকে, ঠিক আছে। তো আৰু ইন দ্যাট কেছ আমাৰ বুজা দিগদাৰী হৈ যায় যে ক'ব কি বিচাৰিছে, কৈ কি আছে মানে। তাৰপিছত কৈছে যে ভাৱৰ উৰণ মুদৰ অসুস্থতা। ইয়াতে কৈছে যে ভাৱৰ উৰণৰ পৰা বুজ হয় যে এজন ব্যক্তিয়ে অনুভৱ কৰে যে তেওঁৰ চিন্তাসমূহ দ্ৰুত গতিত গতি কৰিছে। উল্লাসৰ অৱস্থাত থকা ব্যক্তিজনে তীব্ৰভাৱে বেলেগৰ সময়ত শব্দসমূহ অস্পষ্ট হ'ব পাৰে, কথা কয়, কাৰণ তেওঁৰ মনত ইমান ধৰণৰ চিন্তা উদ্ভৱ হৈছে যে সকলো সমূহ প্ৰকাশ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে, ঠিক আছে। লাইক ইমানবোৰ আইডিয়াজ আছে যে আইডিয়াজ মিক্স হৈ গৈছে, কথাৰ মানে সাল সলনি হৈ গৈছে। তাৰপিছত সেই মিক্স কথাখিনি কৈ পেলাই আপোনালোকৰ আগত কিবা এটা প্ৰেজেণ্ট কৰি দিয়ে, কিবা এটা কথা কৈ দিয়ে, আৰু সেই বস্তুবোৰ আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটোৱে কৈছে, সেইটো এটা লক্ষণ হয় মেনিয়াক এপিচ'ডৰ। তাৰপিছত কৈছে যে মনোযোগ বিভ্ৰান্তি। উল্লাসৰ অৱস্থাত থকা ব্যক্তিৰ মন সহজে গুৰুত্বহীন বা অপ্ৰাসংগিক বাহ্যিক উদ্দীপনাৰ দিশে আকৰ্ষিত হয়। ইয়াৰে ফলত মানুহে বিদ্যালয় বা কৰ্মত ভাল ফলাফল নিদিব পাৰে, যদিও তেওঁলোকৰ উৎপাদন ক্ষমতা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। এতিয়া কৈছে যে ইয়াতে আমাৰ
ফ'কাছ দিবলৈ যিবোৰ মানুহৰ মেনিয়াক এপিছ'ড হয় এতিয়া এটা কৈছিলে যে ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে আমাৰ সৃষ্টিশীল মগজু ন যেতিয়া আমাৰ মেনিয়াক এপিছ'ড হয় সেই বস্তুখিনি থাকে কিন্তু কিবা এটা কাম কৰিব হ'লে আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনো লাগিব হয়নে আমি মনোযোগতো দিব পাৰিব লাগিব আমি যদি নোৱাৰোৱে স্থিৰ গম্ভীৰ হৈ থাকিবলৈ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কাম কৰিম আমাৰ যদি 2 ছেকেণ্ড আমি এইখিনি চালো আকৌ নেক্সট 2 মিনিটত আমি তিনিআলিত গৈ বেলেগ এটা কাম কৰি আছো তেনেকেতো নহ'ব এটা কাম ভালকে কিবা এটা কৰিব হ'লে আমি 100% দিব লাগিব কিন্তু মেনিয়াক এপিছ'ড যিবোৰ মানুহৰ হয় তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ধীৰ গম্ভীৰ ধীৰ সুস্থিৰে থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত কৈছে যে আৰু বাকী যিবোৰ লক্ষণসমূহ হৈছে সেয়া হৈছে লক্ষ্য নিযুক্ত ক্ৰিয়াকলাপ মানে মেনিয়াক অৱস্থাত থকা লোকসকলে সামাজিকভাৱে কৰ্মস্থান বা বিদ্যালয় বা লৈংগিকভাৱে লক্ষ্য নিযুক্ত ক্ৰিয়াকলাপ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায় তেওঁলোকে প্ৰকল্পত অতি উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু কামত নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ম কৰে অন্য লোকলৈ যেন দেখিবলৈ পাৰে যে মেনিয়াক অৱস্থাত থকা এজন ব্যক্তি বহুত কাম সম্পন্ন কৰিছে কিন্তু গভীৰ নেৰা চাই দেখা যায় যে সেই কামত বহুত ভুল আছে মানে প্ৰিটেণ্ড কৰা যিবোৰ আমি কওঁ আমি যে কওঁ এই ভাও জুৰি আছে চেম কথা এনেকুৱা দেখুৱাই যে আমাৰ বহুত কাম আছে আমি একদম ফ'কাছ হৈ কাম কৰি আছো কিন্তু আচলতে নাই বহুত ভুল উলিয়ায় তেওঁলোকৰ কামবোৰত ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে দুখজনক পৰিণতি থকা আনন্দদায়ক কাৰ্যতাৰ অতিমাত্ৰা জড়িত হোৱা এতিয়া কৈছে যে মেনিয়াক অৱস্থাত এজন ব্যক্তি আনন্দদায়ক কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰে যি স্ব-বিনাশী হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ ব্যাসলেন তাৰপিছত খালী কৰিব পাৰে একাধিক সৈতে নিৰাপত্তাহীন লৈংগিক কাৰ্যত জড়িত হ'ব পাৰে ধনৰ চুৰি কৰিব পাৰে আমাৰ্থহীন ব্যৱসায়িক বিনিয়োগত জড়িত হ'ব পাৰে প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে অতি উচ্চ গতিত মেচিন গাড়ী চলাব পাৰে আদি কাৰ্য কৰিব পাৰে মানে এই যে আমি কওঁ যে কিবা এটা ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাত কৰি আমি উৎপাতবোৰ কি হয় আমাৰ উৎপাতবোৰ লিমিটেড হয় কিন্তু যাৰ মেনিয়া আছে তেওঁলোকৰ উৎপাতবোৰ তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আজি মোৰ মন গৈছে মই 10টা ল্যাপটপ কিনি দিওঁ দৰকাৰ আছে নেকি 10টা ল্যাপটপৰ নাই কিন্তু তেওঁলোক যিহেতু এটা তেওঁলোকৰ ডিসঅৰ্ডাৰ আছে সেই ব্ৰেইন ফাংশনিংটো নাথাকে যে 10টা ল্যাপটপৰ দৰকাৰ কি আছে তাৰ পিছত পইচা চুৰি কৰা তাৰ পিছত ফ্ৰড কৰা ভাল লাগে সেইকাৰণে গাড়ীখন স্পিডত চলাই দিওঁ ভাল লাগে সেইকাৰণে মেচিনটো চলাই দিওঁ ভাল লাগে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে লিফটত আপ ডাউন কৰি থাকো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ ক'ত দেখা যায় মেনিয়াক এপিছ'ড যাৰ হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এতিয়া এইটো স্লাইডত আপোনালোকৰ বাইপোলাৰ ডিসঅৰ্ডাৰৰ প্ৰকাৰসমূহ ডিসকাস কৰা হৈছে কিন্তু মই চমুকৈ স্লাইডটো বুজাই দি আছো আমি যিখিনি কথা পাতিছোৱে যে বাইপোলাৰ ডিসঅৰ্ডাৰ আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ হয় বাইপোলাৰ 1 আৰু বাইপোলাৰ 2 যে এটাত মেনিয়াক এপিছ'ডছ নাথাকে হেতুত অকল আপোনাৰ ডিপ্ৰেছিভ সিম্পটমছ যিখিনি থাকে ডিপ্ৰেছিভ লক্ষণসমূহ যিখিনি থাকে সেইখিনিয়ে দেখা দিয়ে আৰু বাইপোলাৰ 2ত কি হয় মেনিয়াক এপিছ'ডজো থাকে বহুত বেছি খুশ হলে এনেকে যে কাম কৰি দিয়া একদম আৰু এইফালে যেতিয়া আপুনি ডিপ্ৰেছিভ সাইডৰ ফালে যায় তেতিয়াহলে একোৱে নকৰা বিছনাতে শুই আছে নাই একো নকৰো গা ধুবলেও মোৰ শক্তি নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় গতিকে কনক্লুজন কি হয় ইয়াৰে যে বাইপোলাৰ আমাৰ দুটা টাইপৰ এটা হল বাইপোলাৰ 1 আৰু এটা হল বাইপোলাৰ 2 ঠিক আছে
এতিয়া আমি এই বিষয়টোৰ শেষৰটো বিষয় আত্মহত্যা এতিয়া আত্মহত্যা লিডিং এটা কজ হয় বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কজ হয় ডেথ ৰেটৰ কাৰণে আৰু আগতে ধৰি লওক আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগত 20 বছৰ আগত আত্মহত্যা কৰা যিটো ৰেট আছিলে মানুহবোৰ কিমান আছিলে কিমান বয়সৰ ধৰি লওক যিবোৰ অলপ এজড হৈছে ঠিক আছে বা মিডল এজ পাইছে মিডল এজ এজ ইন 40 50 বা এনেকুৱা হেৰি বা হ'ব পাৰে যে ইউথ কিছুমান হয় যোনে চাকৰি পোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু এতিয়াৰ যুগত চিনাৰিঅ'টো বহুত চেঞ্জ হৈছে এতিয়াৰ যুগত এনেকুৱা হৈছে যে মাকে গেম খেলিব দিয়া নাই সেইকাৰণে 9 বছৰীয়া বাচ্চা এটাই আত্মহত্যা কৰিছে পাইনে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ আম চিয়ৰ পায় why because আজিকালিৰ দিনত সাইকোলজিক্যাল ইস্যুজ বহুত বাঢ়িছে কেনেকৈ বাঢ়িছে কাৰণ কি আমাৰ ইমান ষ্টিমুলেশ্যন হৈ থাকে হয়নে আগতে আমাৰ লাইফ বহুত সিম্পল আছিলে ৰাতিপুৱা উঠা স্কুল যোৱা বাছি যি টিফিন দিছে খাইছো অপচন ভাল অপচন কি আছিলে আগৰ দিনত আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে ব্ৰেড বাটাৰ চাগে সবতকে বেছি ভাল অপচন আছিলে বাকি এনে নৰ্মেল ভাত লৈ যা হয় কি নহয় কিন্তু আজিকালি অপচনছ ইমান বেছি মোৰ লগৰটোই সামথিং হেৰি আনিছে পাস্তা কিবা আনিছে মোৰ কিয় নাই ফিনান্সিয়ালি আমি ইমান কিয় আমাৰ ইমান টানাটানি হয় অমুক পেন্সিল বক্সটো মোৰ কিয় নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পেৰিজন আহি যায় আজিকালি বাচ্চাৰ প্ৰেছাৰ বহুত বেছি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে কি হয় ডান্সত ভাল কৰিব লাগিব গানত ভাল কৰিব লাগিব গতিকে এই যেটো গ্লোবালাইজেশ্যন হৈছে বা কম্পিটিটিভ জগতখনত চলিব লাগিব তাৰে প্ৰেছাৰটো চাগে হেৰি জন্ম হোৱাৰ পৰাই দি দিয়ে হয়নে গতিকে আজিকালি যিহেতু ইমান প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে গতিকে এইজ লিমিটটো গুচি গৈছে কেতিয়া সুইচাইড কৰিব প্ৰথম মানে মেজৰ কথাটো হ'ল যে সুইচাইডৰ বয়সৰ এতিয়া একো সীমাবদ্ধতা নোহোৱা হৈছে সৰু বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰ মানুহলৈকে বৃদ্ধলৈকে যোনে যোনে সুইচাইড এটেম্প কৰিব পাৰে তাৰ পিছত সুইচাইডৰ আৰু এটা কথা আছে যে সুইচাইড আইডিয়েশ্যন বুলি এটা বস্তু আছে এতিয়া সুইচাইড আইডিয়েশ্যন কি হয় 1 second সুইচাইড আইডিয়েশ্যনত কি হয় আপুনি সুইচাইড কৰিবলৈ ডিৰেক্ট এটেম্প্ট নকৰে ঠিক আছে কিন্তু আপোনাৰ থটস আহি থাকে থটস এজ ইন নিজৰ মানে নিজৰ ডেথৰ লগত যিখিনি থটস থাকে ন সেইখিনি আপোনাৰ বাৰংবাৰ মূৰত আহি থাকে আৰু এই সুইচাইডেল আইডিয়েশ্যনটো মানে মাথাত আইডিয়াৰ পৰা কেতিয়া আপুনি এক্টিভিটি লৈকে কৰি দিব পাৰে সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে সুইচাইডৰ আন্ডাৰত এই যে সুইচাইডেল আইডিয়েশ্যনটো এই টপিকটো আজিকালি বহুত কথা পতা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াতে চাওঁ কি লিখা আছে কৈছে যে আত্মহত্যা হৈছে মেজাজৰ কাৰৰ আটাইতকৈ কৰুণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অন্তত আত্মহত্যা কৰা 90% লোকৰ মানসিক ৰোগ আছে অৰ্থাৎ কিছুমানৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰবলেমছৰ কাৰণে কৰিছে যে কিবা ফ্ৰড হৈ গ'ল পইচা নাই আৰু জীৱনটো কেনেকৈ চলিব সেই আত্মহত্যা কৰা আৰু মানসিক ৰোগ থকা মানসিক ৰোগ এই যে আমি যে পঢ়ি আছো এনজাইটি ডিসঅৰ্ডাৰ persistent depressive disorder major depressive disorder এইবোৰৰ কাৰণে 90% সময়ত সুইচাইড কৰা হয় তাৰছত কৈছে যে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা আগতে সচৰাচৰ আছিল 25ৰ পৰা
44 যিবোৰ ইয়াৰ্ছলৈকে ন তেওঁলোকৰ বয়সৰ, কিন্তু যোৱা কেইটামান বছৰত সকলোৰে বাবে আত্মহত্যাৰ আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইছে বয়সৰ গোট, মানে এইজ লিমিট এতিয়া নোহোৱা হৈছে যে কোনে কেতিয়া আত্মহত্যা কৰি দিব পাৰে একো ক'ব নোৱাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়া বছৰবোৰত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা, অৰ্থাৎ যিবোৰ আমাৰ টিনেজাৰ্ছ আছে, যিবোৰ আমাৰ এডলেচেন্স আছে, তেওঁলোকে বহুত আত্মহত্যাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। ই হৈছে মৃত্যুৰ তৃতীয় মুখ্য কাৰণ দুৰ্ঘটনা আৰু হত্যাৰ পিছত কিশোৰ, অৰ্থাৎ ছুইচাইড লিডিং কজ হয় ডেথৰ কিমান নম্বৰত, ছুইচাইড 3 নম্বৰত। আধা মানুহ কিহৰ কাৰণে মৰে, ছুইচাইডৰ কাৰণে মৰে, সেই কথাটো কৈছে। তেওঁলোকৰ মাজত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। দীৰ্ঘম্যাদী শাৰীৰিক ৰোগত ভুগি থকা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বিধৱা, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা, অধিক দুৰ্বল, যিবোৰ ধৰি লওক অল্ড এজ পাইছে, উইডো হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মাজত বহুত প্ৰচলিত ছুইচাইড কৰাটো, যে এতিয়া আৰু জীৱনত কি বাকী হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত সকলো হতাশাগ্ৰস্ত অৱস্থাত আত্মহত্যাৰ উচ্চ আকাংক্ষা থাকে। আপোনাৰ যদি ইফ ইউ ফিল হোপলেছ, আপুনি যদি হোপলেছ ফিল কৰি আছে যে আৰু জীৱনত আশা নাই, ডেফিনেটলি ছুইচাইডৰ টেণ্ডেঞ্চিটো বেছি থাকে। তাৰপিছত ভাৰতৰ সংখ্যা ৬ষ্ঠ সৰ্বোচ্চ বিশ্বত আত্মহত্যাৰ হাৰ। ভাৰত কিমানত আছে, আমি 6th পজিশ্যনত আছোঁ ছুইচাইড ৰেটছৰ। আমি 6th হাইয়েষ্ট কাণ্ট্ৰি হয় ছুইচাইড কৰা। তাৰমানে আপুনি ভাবক ভাৰতৰ কিমান মানুহে ছুইচাইড কৰি আছে। তাৰপিছত বিষাদত ভোগা মানুহৰ আত্মহত্যা কৰাৰ সম্ভাৱনা অক্ৰান্ত মানুহৰ তুলনাত 20 গুণ বেছি। মানে যাৰ দুখ আছে, যাৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, তেওঁলোকৰ টেণ্ডেঞ্চি ছুইচাইড কৰাৰ 20% বেছি হয়। আত্মহত্যাৰ দুৰ্ভাগ্য হৈছে যে আত্মহত্যাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তি অন্তত মানসিক পীড়া অনুভৱ কৰি থাকে, মানে অৰ্থাৎ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু থাকে, ঠিক আছে, মনোৰোগ থাকে, তেতিয়া বেছি চান্সেছ থাকে যে কোনোবাই আত্মহত্যা কৰিব। তাৰপিছত কৈছে যে আত্মহত্যাৰ চিন্তা ভাৱনাত নিজৰ মৃত্যু, নিজৰ আত্মহত্যা ইত্যাদিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত চিন্তাধাৰা থাকে। মানে এই যে ছুইচাইডিয়েল আইডিয়েশ্যনটো, এই কনচেপ্টটোক আমি ইমান লাইটলি ল'ব নালাগে। কাৰোবাৰ যদি মূৰত এটা আইডিয়া আহিছে যে মই চাগে ছুইচাইড কৰিলে চব ঠিক হৈ যাব, মোৰ প্ৰব্লেমছবোৰ নোহোৱা হৈ যাব, মা দেউতাৰ প্ৰব্লেমছবোৰ নোহোৱা হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া যদি কাৰোবাৰ আহিছে, তেওঁলোকে এই কাম কৰি দিয়াটো কিন্তু একো আচৰিত কথা নহয়। গতিকে ছুইচাইডেল আইডিয়েশ্যনৰ কনচেপ্টটো আমি বহুত চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে। তাৰপিছত কৈছে যে আত্মহত্যাৰ চিন্তা ভাৱনাৰ এইবাবে অৰ্থ নহয় যে ব্যক্তি আত্মহত্যা কৰিব, কিন্তু এনেধৰণৰ চিন্তা এজন ব্যক্তিৰ বাবে বিপদৰ কৰক হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আমি শেষৰ ফালে চাওঁ যে কেতিয়াবা কি হয়, বহুত ড্ৰামেটিক বস্তুও নকৰে। যোনে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰিম বুলি ভাবে ন, বহুত একদম চেঞ্জ আপুনি দেখা নাযায়, খপককেও কৰি দিয়ে। আৰু কিছুমানে আমাক বহুত হিণ্ট দি যায় যে প্ৰপাৰ্টিৰ মেটাৰ্ছবোৰ চৰ্ট আউট কৰি দিছে, সেইটো এটা হিণ্ট হয়। তাৰপিছত চব বংশৰ চব মানুহক লগ ধৰিছে, ৱাই, বিকজ এবাৰ লগ পাই লওঁ। কিছুমানে এনেকুৱা বহুত মানে কৰি থাকে কামবোৰ, আৰু কিছুমানে অল অফ আ ছাডেন হঠাৎ ঘপককে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰি দিয়ে। গতিকে লক্ষণসমূহ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে একদমেই আপোনাক একো ইনফৰ্ম কৰা নাই, বা আপুনি গম পাই আছে যে দেখি আছে কিবা এনেকুৱা আনইউজুৱেল বস্তুবোৰ কৰি গৈ আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ চেপ্টাৰটো ইমানতে সামৰণি হ'ল। আমাৰ আছিলে মুড ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ আৰু ছুইচাইড। আমি মুড ডিজঅৰ্ডাৰ্ছৰ যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ, লগতে আজিও ছুইচাইডৰ যিটো টপিক আছিলে সেইখিনি কভাৰ কৰা হৈছে। বাকী নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আৰু বেলেগ এটা টপিক লৈ আমি আকৌ লগ পাম, আৰু এনেকুৱা ক্লিনিকেল চাইকলজিৰ যিবোৰ টপিক আছে তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি যাম। তাৰে বিষয়ে আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কি ফেক্টছ আছে সেইবোৰ আমি পঢ়ি মেলি যামগৈ।
বাকি ইয়াৰে আমাৰ মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ, বাইপোলাৰ ডিছঅৰ্ডাৰ, ডিস্থেনিয়া, তাৰপিছত চাইক্লোথাইমিক ডিছঅৰ্ডাৰ, এইখিনি আমাৰ মেইন আছিলে আৰু লগতে ছুইচাইডৰ কনচেপ্টত আমাৰ যি আছিলে ছুইচাইডেল আইডিয়েশ্যন সেইটোৱে মেইন। থেংক ইউ।